antreten, um hier bei den Menschen mit der geistigen Einschränkung und den mitreisenden Supportern noch ein gemeinschaftliches Foto mit allen Nationen zu machen. 5 Nationen sind hier angetreten, um diese Wettbewerbe einmal zu zeigen und zu präsentieren. Wir sagen ganz herzlichen Dank. Jetzt ist unten der rote Teppich ganz eurer und ihr könnt euch noch einmal ordentlich fotografieren lassen. Are we doing commentary and stuff? No, they're just Good, yeah. It's just a test run. Good, yeah. This starts race number 129, K1 men, 200 meters, semi-final number 1, 3 minutes to start. Please come to the starting area. Lane 1, Australia. Lane 2, Serbia. It's our body, we can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I Lane want to. 6, Spain. Lane 7, Poland. Lane 8, Egypt. Lane 9, Denmark. Wir fangen wieder an mit dem Rennbetrieb, liebe Freunde, und wir fangen an mit dem Zwischenlauf, also eigentlich dem Halbfinale ABC des K1 der Männer über 200 Meter. Bahn 1 für Australien mit Fletcher Armstrong. Bahn 2 für Serbien, Luka Stojkov. Auf Bahn 3 der Schwede Peter Menning. Bahn 4 Portugal, Kevin Santos. Auf Bahn 5, das ist Georgien, Badri Kavelashvili. Die Startbahn Nummer 6, sie gehört dem Spanier Carlos Garotte und hier sehen wir schon den Polen auf der Startbahn 7, das ist Jakub Michalski. Auf Startbahn 8 aus Ägypten Ahmed El Bedwi und auf der Bahn 9, last but not least, aus Dänemark Gustav Bock. Und jetzt ist die Regel ganz einfach, die ersten 3 kommen ins A-Finale, die nächsten 3, also die Plätze 4 bis 6, ins Finale B und die Plätze 7 bis 9 landen im C-Finale. Right, you are, Michael. So again, K1 men's 200 meter. This is a semifinal with the first 3 athletes going straight to final A. 4 to 6 to final B, and 7 to 9 to final C. Portugal and Georgia had the fastest times in their heat, so we'll be keeping an eye on them. They're in those coveted middle lanes, flanked on either side by Sweden and Spain, who had the second fastest times in their heat. All to play here. You definitely have a chance to book a ticket to the A final. Any favorites here, Michael? Any favorites? Of course, you told already the middle lanes, because in the middle lanes we place always the fastest, the quickest from the heats, and so it will be a battle between the 4 boats you called, Sweden, Portugal, Georgia and Spain, maybe Poland. Jakub Michalski also very fast in the heats, and we will see how far he will come here in this semi-final. Couple of Olympians in the mix here out of Spain, a silver medalist from Tokyo in the K4 men's 500. Sweden as well, a 2-time Olympian and silver reigning world champion in this event. So, jetzt liegen Sie alle bereit am Start. Alles ist ready. Jetzt legen Sie sich auch nochmal genau kerzengerade. Und dann geht's auch schon los mit unseren 9 Halbfinalisten.
And they're off here 200 meters. The grandstand is going wild. 200 meters is going to be over so fast, and it looks like the middle three lanes have it. Portugal and Georgia battling it out and starting to push in front of the next athletes. Ja, jetzt geht's nicht mehr um die Wurst, sondern um die ganze Metzgerei und die mittleren 4 Bahnen, die wir gerade erwähnt haben, liegen Bugspitze an Bugspitze. Ein ganz heißes Rennen um das A-Finale. Portugal pushing ahead is only 3 across, and I could draw a line between all of the athletes here. It looks like it may have been Spain just getting it at the end, and in lane 4, Portugal has capsized. I wasn't able to see if he crossed the finish line still upright. Did you see? I think he did, and I think Sweden is the poor guy who has to take place in the B-Final. Also, dass der Schwede derjenige ist, der wahrscheinlich ins B-Finale muss. So sieht es wohl aus. Und ich glaube, es ist tatsächlich mit der Kenterung nochmal, wenn man so sagen will, gut gegangen für den jungen Mann aus Portugal, Kevin Santos. Das werden wir gleich sehen, ob er hier disqualifiziert wird. Here's a replay. You can see how much water these athletes are moving. Really gives us an appreciation. Everyone good off the start. Powering through here. Great twist. So, die Ergebnisse kommen herein. Also noch wird Kevin Santos in der Liste als Dritter geführt. Also noch ist er im A-Finale hinter dem Georgier Kavelashvili und der nur 900 Sekunden hinter Carlos Garotte aus Spanien. Also ein Riesending. So it is Spain first through, followed by Georgia and Portugal. Those three have punched their tickets to the A final in this very, very tight heat, with Sweden just missing out. Peter Menning will have to compare himself to the B final. And this gives us an appreciation for how tight these races are. This may be a non-Olympic event, but wow, we are seeing world-class times here. Absolut, Andrea, die ersten Athleten, die ersten 4 Athleten, alle innerhalb von 0,8 Sekunden im Ziel. Das ist der absolute Knaller. Wenn das hier schon im Halbfinale passiert, na, dann freuen wir uns auf die Finals ab morgen. Das wird hier der Brecher auf der Sportpark Riedau Regattastrecke. So, die nächsten, die paddeln auf den Start zu. Wir sehen die Übersicht für das nächste Rennen schon eingeblendet und gleich geht's los. Wir stellen die Bahnen vor. Lane 1 representing Finland, Juna Maintiinen. Lane 4, Great Britain, please stay. Lane 2 representing Germany, Jonas Dreger. 2 minutes to start. 2 minutes. Please come to the starting area in your lane. Please come to the starting area in your lane. Lane 3 representing Czechia, Martin Sobisek. Lane 4 representing Lithuania, Artūras Sedžia. Lane 5 Latvia, Roberts Akmens. Lane 6 representing Bulgaria, Tsvetanov. Lane 7 representing Turkey, Ayaki. Lane 8 representing Iraq, Faris. And lane 9 representing Slovenia, Rok Smit. So, alle liegen fein aufgereiht. Finnland, Deutschland, Tschechien, Litauen, Lettland, Bulgarien, die Türkei, der Irak und Slowenien sind im Rennen. Und aus Deutschland unser Jonas Dreger, der Bundespolizist aus Dresden. Feuer frei für dieses Rennen. Keep your eyes on lane 4 and 5, who qualified in there by having the fastest time in their heats. Same rules apply, 1 to 3 through to final A, 4 to 6 to final B. And they're off here with water being thrown with great abandon as they push themselves off the start.
Und es geht hier gut los, unter anderem auch für Jonas auf Bahn 2. Er ist noch ganz gut dabei, aber jetzt kommen die Mittelbahnen. Auf der zweiten Streckenhälfte wird es schneller, vor allen Dingen für den Bulgaren. Cvetanov geht in Führung. Lithuania and Latvia, but look at lane 4. It is Lithuania looking to push out in head here. Look out for Germany. It's trying to challenge. May even get second place here. Nothing between Latvia and Bulgaria as they come across the line. It looks like it is going to be Lithuania first. Bulgaria maybe second. It's Yes. too close to tell. Did you see who got third? I saw it was Latvia. Sorry, aber es wird wahrscheinlich nicht gereicht haben, so wie es ausgesehen hat. Ja, Jonas Dräger hat noch versucht, da ins Ziel zu springen ein wenig. So sah es jedenfalls aus. Aber ich fürchte, es hat nicht gereicht. Wir werden reinschauen natürlich in die Ergebnisliste, gucken uns das an. Sega aus Litauen natürlich vorne, Cvetanov Zweiter, der Lette tatsächlich Dritter, dahinter Jonas Dräger. Knappe 2,5 Zehntel Sekunden. Right, you are Lithuania, Bulgaria, and Latvia. The German just missing out by hundredths of a second here. He will go on to compete in the B final along with Czechia and Türkei. Die Startliste ist schon gleich wieder da, in wenigen Augenblicken für das nächste Rennen. Wir schreiben den dritten Zwischenlauf in diesem K1 der Männer über 200 Metern. Auch hier, wir sehen es, wird es wieder ganz international mit Brasilien, der Ukraine, Korea, Großbritannien, Ungarn, Kanada, Singapur, Neuseeland und Kirgisistan. Lane 7, Singapore. Lane 8, New Zealand. Jungs, vielen Dank. Lane 9, Kyrgyzstan. Wir kriegen alles. Tschüss. So, hier haben wir Bahn 1, das ist der Brasilianer Edson Isaias Freitas da Silva. Aus der Ukraine bei uns auf der Bahn 2 Alexander Zaitsev. Die 3 für den Koreaner Gwang Hee Cho. Auf der Startbahn 4, hier schön von der Seite, Louis Fletcher aus Großbritannien. Die Bahn 5, aus Ungarn, Balázs Birkas. Bahn 6 für den Herrn in Rot und Weiß, aus Kanada, Nicolas Matveev. Bahn 7 für Singapur, Brandon Wei Cheng Ui. Aus Neuseeland auf der Bahn 8, Ashton Reiser. Und der Mann auf der 9, das ist aus Kirgisistan, Erlan Sultan Gadziev. Athletes starting to make their way towards the boots here. This will be the final heat of the K1 men's 200 non-Olympic event, but certainly showing some world-class racing here. And we're so lucky to have these beautiful side-by-side shots. Those of you in the bandstand can take a moment to appreciate the rail system here that's giving you up-close and personal looks at the gritty looks of determination on all of the faces of the athletes, so you can feel like you're right in the action. I already feel like I've had a shot of Italian espresso here, and we will bring ourselves down for a moment for this final 200-meter sprint. Every single stroke counts in this short sprint, and they are off. Looks like a great start from the red of Canada, right in the middle and anchored at the front as well. Team GB
Und die nehmen natürlich die anderen alle mit, denn die ganzen oberen 6 Bahnen sind hier noch gut im Rennen. Jetzt kommen sie langsam nach vorne auf den Mittelbahnen. Der Mann aus Großbritannien und der Ungar, sie stürzen nach vorne. A storming performance and a straight line between about 5 boats as they come towards the finish line. It is a shoot here, perhaps lanes 3, 4, and 5 have it. That would be look like Korea, GB, and Hungary. I dare not say if that is the official time. We will wait for the GPS. Lane 1, lane 2, lane 8. Beautiful shot here, and the results are in. It is Hungary in first place, Korea in second, and GB in third. Canada missing out by 0.02. He will go along with Ukraine and Brazil into the B final. Still it's a real good bet. Best is yet to come. Damit haben wir jetzt eine kleine Pause gewonnen zum Luftholen nach so spannenden Rennen. Es geht weiter gleich um 20 nach 2 mit dem C2 der Damen über die 500 Meter. Und wo wir gerade schon dabei sind, eine kleine Pause anzukündigen. Ich hoffe, dass jetzt trotzdem noch einer da sitzt, dem wir ganz herzlich gratulieren möchten. Denn wir haben hier im Block C1 die Förderschule aus Duisburg Nord zu Gast. Bei der Eröffnung haben wir schon gesehen, dass hier die Schulen aus Duisburg lauter Kanus für die Kanu-WM gebaut haben und jetzt sind sie eben auch selber zum Zuschauen hier. Hallo liebe Förderschule Duisburg Nord, wir haben gehört, dass es in der Klasse 8 Samuel gibt und Samuel hat heute Geburtstag und ich fange mal wieder an. Happy Birthday to you, Happy Birthday. Ja, ein Applaus für Samuel, 8. Klasse, Förderschule Duisburg Nord. Heute unser Lieblingszuschauer, unser Geburtstagskind. Wait till your charms are ripe for these arms to surround. You think you've flown before, but baby you ain't left the ground. Wait till you're locked in my embrace. Wait till I draw
Wir kommen zum nächsten AB-Finalentscheid. Wir haben 9 Boote auf der Strecke auf der Bahn 1. Maide Shurgashti und Hiba Afzali aus dem Iran. Auf der Bahn 2 aus Usbekistan, Bulbakur Fatsieva und Nilufar Zokirova. Die 3 aus Thailand, Orasia Ternkatok und Afinia Srojcic. Auf der Startbahn Nummer 4 aus Moldau Daniela Kociu und Maria Olarasu. Auf der 5 ist es Kanada mit Sloan McKenzie und Katie Vincent. Auf der Startbahn 6 Polen mit Sylwia Scherbinska und Katarzyna Sperkiewicz. Auf der 7, da ist es Vietnam, Hong Tai und Thi Huong Nguyen. Wir sehen auf der Bahn 8 Großbritannien Bethany Gill und Katie Reed und auf der Bahn 9 aus Ecuador Maoli Angulo und Ingi Avenio. Jetzt ist es Zeit, zum ersten Mal hinauszuschalten, Andrea, denn da draußen haben wir unsere Reporter sitzen. Right, you are. We're going to throw it to our live on location commentators, Tanya and Paul. Tanya, what can you tell us about the C2 Women's 500? This is the first Olympic qualifying race with 1 to 3 through to Final A, if I'm right. We're very excited to see this race in a few seconds from now on. The start is already gone. Wir sind genau im nächsten Rennen im Zweier-Kanadier der Damen über 500 Meter. Die Athletinnen wurden Ihnen bereits vorgestellt. Wir, das B-Team, sitzen jetzt an der Strecke und geben Ihnen die Eindrücke von hier live. Paul. Absolutely. Welcome back, ladies and gentlemen, after the lunch break. We've been missing you, and welcome back on the live stream. It's now come over rather overcast here in Duisburg, but still flat, calm conditions. A lot more comfortable temperatures than further south, where Tanya I will be baking in 36 degrees here. Very pleasantly organised by the committee here. 3A final slots to be had. Who's had the best of the start? Well, I'm highly impressed at the moment. Just in front of the 200-meter mark by the Iranians on the inside lane, furthest away from the grandstand. Looking strong, of course, as we'd expected them in the middle of the field. Moldova and Canada. Poland going well with them. But at the moment, it looks as if Canada have got the best of the rhythm, working it through here in the C2 All Women's 500. Die Kanadierinnen sind die als Erste über die Streckenhälfte gegangen sind. Sie nehmen auch als Erste jetzt die letzten 200 Meter hier in Angriff. Sie haben auch in den Vorläufen gestern die schnellste aller Zeiten erpaddelt mit 1,57,58. Deshalb haben sie ihre Spitze jetzt schon wieder vor Moldau und vor Polen in Front geschoben. Well, Canada continuing to look extremely strongly in command of this race as they move towards the finishing line, and their compatriot in the tower, Andrea Prosket. Sloan McKenzie and Katie Vincent looking true north strong here as they come down towards the finish. It is only 1 to 3 through to Final A. Katie Vincent, a 6-time world champion, bronze from Tokyo, and an absolute domineering performance here as they come towards the finish. The question is, who will go with them into that A final? And it looks like it is the Polish and out of lane 4, Moldova coming across the line. Plenty of water between them and the rest of the crews. Miguel. Genau so sieht es nämlich aus. Moldova an zweiter Position, Moldau, und dann ist es eben das Boot aus dem
schönen Polen mit den beiden Damen Scherbinska und Spertzkiewicz, die sich mit in dieses A-Finale gesellen. Das sind die ersten 3 aus diesem Lauf. Kanada, Moldau, Polen. Im B-Finale sehen wir dann Iran, Vietnam und Großbritannien wieder. Und vom Rest der Truppe müssen wir uns an dieser Stelle dann leider verabschieden. Lane 6, France. Lane 7, Colombia. Lane 8, Portugal. Lane 9, Japan. Ladies, please come to the starting area in your lane. Enter the starting area in your lane. And we have the next 8 athletes lining up for the C2 Women's 500 in this Olympic selection race, lane 2, out of Cuba, Fernando Dubois and Lopez La Madrid. Lane 3 from Chile, Rocco and Maliad. And from Deutschland, Lisa Jan und Heidi Klempe. From the People's Republic of China, we have Xu and Sun. And for France, to thunderous applause here from the grandstand, Renard and Doron. Representing Colombia, Marin Geraldo and Velasquez Lopez. Laning from Portugal, Penetra and Fernandez. And rounding us out, lane 9 from Japan, Fubota and Kobayashi. The place is Duisburg, and the opportunity, well, that's to punch your ticket through to the A final, with the top 6 from that A final being able to book a ticket to the Olympic berth. Paul, what's the view like from there as the athletes slot themselves into the booths? As the last sort of tension is shaken out of the shoulders, they're under starters' orders, very stern starters' orders, to make sure this gets underway cleanly, as we saw the 200s just a moment ago away, the 500 now also, and then suddenly that tension just bursts open and the water starts flying and away come these crews. This is the second heat now of the women's C2 500 meters, all a nice clean start, powering down towards what I'm sure are plenty of very loud German and French fans on the grandstand. Good to hear you all. Here they come. Ja, wir sind mittendrin im zweiten Zwischenlauf im C2 der Damen und mit dabei auch Lisa Jan und Hedi Klimke aus Deutschland. Die beiden heute Morgen schon im C4 im Einsatz gewesen. Dort haben sie eine extra Runde gebucht. Jetzt müssen sie Erster, Zweiter oder Dritter werden. Auf der Bahn 3 sind sie unterwegs. Und jetzt, liebe Tribüne, machen wir den Test. Ich sage Lisa Jan und Hedi Klimke und ihr sagt so, yay, genau. Auf jeden Fall sind sie jetzt über die Streckenhälfte und momentan auf dem 3. Platz unterwegs. Hinter dem Boot aus China und hinter dem Boot aus Japan, also aus Kuba. Jetzt müssen sie ordentlich Gas geben, denn ihnen im Nacken sitzen die Französinnen.
Well, yesterday China was just a whisker ahead of Germany, but they've certainly built on that overnight, my word. Coming through strongly on the inside, Cuba looking better and better in pursuit of one of those 8 final slots. Can Germany hang on? They've got a battle royal on their hands with France. Sont les Français! On a besoin de vous! Over to the tower. Ja, und hier sehen wir die Chinesinnen, das ist eine andere Liga, aber dahinter wird es spannend. Frankreich und dann ist die Frage Deutschland oder das Boot aus Kuba, denn die Außenbahn sind noch mächtig betrieben. China's shoes look right to the side. They know that they have this in the locked up, but we have to look ahead to whether or not Cuba and Germany can hold on for those next 2 spots. Germany looking so strong, closing the gap on Cuba. They might even get second. Oh, beinahe erwischt. A commanding performance there. Germany closing up the lead with Cuba, finishing to what is sure to be hundredths of a second. It is China, Germany, and Cuba through to the A final. Ja, schade für unsere französischen Freunde unten auf der Tribüne, aber die beiden konnten dann tatsächlich auf den letzten Metern nicht mehr mit. Da war der Tank einfach leer bei Axel Renard und Eugénie d'Orange. Und sie kommen aber im B-Finale nochmal wieder. Auf jeden Fall zusammen mit dem Team aus... Ja, jetzt verrutschen die gerade die Zeiten. Wir sagen es euch gleich. As we look at these slow-mo pictures, really gives us an idea of the amount of power, the Kraft, and the sheer technique going into this boat. Great shot there of the Olympic champions, reigning world champions, and across the line first. Lane 1, India. Lane 2, Czech Republic. Lane 3, Kazakhstan. Lane 4, Spain. Lane 5, So, und jetzt haben wir das B-Finale auch komplett zusammengebastelt. Es besteht aus Frankreich, Portugal und Kolumbien, zumindest aus diesem Lauf, denn der nächste folgt zugleich. France, Portugal, and Colombia will get another shot in the B final, but it's China, Cuba, and Germany through to the A final. One more race to decide who will be our A final complement, and that is getting underway in just a couple moments here. We'll be right back. Let's tell you the lineup of this last C2 women's 500 meter for the A final spots. Lane 1 from India, Dimar and Verma. Lane 2 representing Czechia, Samova and Malikova. Lane 3 representing Kazakhstan, Golopova and Kiseleva. And for the Spanish, cheer goes up for lane 4, Yakom and Corbera. Ukraine is with us for lane 5, Lutsan and Tereta. Hungary's in lane 6, Bragato and Nagy. Indonesia joins us from lane 7, Andriani and Normani. And the women from representing the United States of America, Murphy and Gazila. All will throw it up to you, all at stake here. Nerves must be rising with only 3 through to final A.
And I think after this particular race, if all goes well, I think it'd be nice to have a round of Oh Viva España over the loudspeakers. So we've learnt the German song off by heart now. I think it's good enough to give that a break for a while and look forward to hearing Oh Viva España. Muy buenos días, España! Wonderful group of fans out there, but the question is, will Jaume and Corbera do it for them? They were a bit slower yesterday than the Ukrainians, who put in the second fastest time behind the Canadians, who we saw winning the first of these three heats. These boats now all well underway. Ukraine certainly looking strong, Spain as well, Kazakhstan and Hungary, all very much in the picture at this early stage. Ja, es gilt auch hier in diesem Zwischenlauf im Kanadier-Zweier der Frauen, Erste, Zweite oder Dritte zu werden. Und wir haben es gerade schon gehört, gestern war Spanien den Hauch von 2 Sekunden langsamer als die Paddlerinnen aus der Ukraine. Aber heute sind die Spanierinnen hellwach hier ins Rennen gegangen. Auf Bahn 4 führt Spanien jetzt zur Streckenhälfte das Rennen an. Und zwar vor Ungarn und die Ukraine im Sandwich dazwischen. Also Spanien, Ungarn, die Ukraine, das ist der Zwischenstand zur Hälfte. Long, powerful strokes from the Spaniards. They're out a length in front in 200. Behind them, there's nothing to choose between lanes 5 and 6. Ukraine and Hungary, that's the leading trio currently en route for the A final. Gallant chase being given, though, at the back of the field by Kazakhstan, the Czech Republic, Indonesia and the United States. Here we come towards the tower. Und wir sehen hier die unterschiedlichen Paddelstile. Antja und Maria aus Spanien hier auf einer Seite unterwegs. Das gleiche auch bei der Ukraine, bei Ludmila und Valeria. Und die Ungarinnen haben sich aufgeteilt. Die schlagen Steuerbord und Backbord. Und sie sind immer noch in zweiter Position hinter dem spanischen Team. Anita Jacom, the Tokyo Olympian, she knows that she has it. The question is, will the Hungarians make it into second place, spurred on by the noise of the drums? And they have responded to the war drums, coming across the line second, with Ukraine running third. Those Hungarian war drums seem to have done the trick there, with those three crews qualifying through to the A final in the last heat of the C2 women's 500 meters. Ja, da haben wir die Fans auch nochmal passend zum Boot im Bild. Ja, gerade war das Team zu sehen, da sind sie auch nochmal, sie freuen sich alle zusammen. Spanien holt diesen dritten Zwischenlauf in unserem C2W 500 Meter. And we'll keep the distance the same, 500 meters, but now moving to the K1 women's. In lane 1, representing Great Britain, Lucy Lee Smith.
In lane 2, representing Iran, Kazemi. Lane 3, representing Italia, Fantini. Lane 4, representing New Zealand, Lisa Carrington. Lane 5, representing Portugal, Teresa Portela. Lane 6, representing Serbia, Malika Novakcic. Lane 7, representing Czechia, Paulo Dova. Lane 8, representing Israel, Buduskaya. And lane 9, representing Ukraine, Sadonova. And just a little bit of rain here, Paul. Looks like it's creating a nice flat surface for these athletes. Sport, right? So if it doesn't rain, that's bad news for water sport as well as for farmers and lots of other people. We're delighted to have a little drop. The ducks at 200 meters, absolutely delighted as well. At last, a little bit of rain, but it's vertical and very much under control. Very genteel little shower at the moment, so nothing to worry about, and certainly nothing to worry about on the water, as you say, flat, calm conditions, not least, of course, thanks to the rain. And we're now well underway in this first semi-final of the K1 Women's 500. High expectations, of course, of Lisa Carrington as the world champion, and she's currently leading as we move towards 200 meters. Genau, Lisa Carrington führt hier. Sie war eine der schnellsten gestern in den Vorläufen und wir hatten es gerade von dem bisschen Regen. Meine Oma hat immer gesagt, das meiste fällt daneben und der Rest trocknet wieder. Und so halten wir es auch hier, das merken wir schon gar nicht. Also hier, Lisa Carrington in Führung kurz nach der Streckenhälfte und ihr auf den Fersen sind aus Serbien Milica Novakovic und eben aus Portugal Teresa Portela. Das sind im Moment die ersten 3 und nur 3 kommen ins Finale, denn das ist das Halbfinale A1 im K1 der Damen. Well, Carrington for New Zealand looking very strong. Portela of Portugal going well with it. Novakovic of Serbia. That's the leading trio as they power down towards the tower. Ja, hinter den Namen Carrington haben wir uns schon vor 100 Metern quasi den Haken gemacht. Das ist ganz klar, die junge Dame wird im Finale stehen, aber wer kommt mit ihr ins A-Finale? Im Moment sind die beiden darunter, sind Portugal und Serbien. Dame Lisa Carrington, 5 gold medals, 1 bronze medal, 3-time Olympian hat trick. Not enough for her. She's looking to secure another ticket to an Olympic berth, and she's across the line here from lane 5. We also have Portugal going with her. Lane 6, Czechia with a fantastic sprint right to the end there. Those are the 3 as we see it from the finish tower. Ja, und Italien, Tschechien und auch die Ukraine erreichen damit dann das B-Finale und den Rest schicken wir in Finale C. Damit haben wir das schon mal für diesen Lauf klargestellt. Aber es kommen ja noch ein paar, es ist ja noch ein bisschen was los hier. Wir haben ja insgesamt 3 von diesen Halbfinals. And luckily we have the GPS data as a failsafe for these old eyes here in the finishing tower. Place 1, well, of course, that was New Zealand. Place 2 to Portugal. The final spot to Serbia, Italy, Czechia, and Iran will go on to the B final.
Damit sind wir im zweiten dieser Halbfinals und wir sehen auf der Startbahn 1 Spela Ponomarenko-Janic aus Slowenien. Auf der Startbahn 2 bekommen wir es zu tun mit Esti Olivier aus Südafrika. Hier an diesem Boot steht Jaksch, Vorname Pauline. Wir sind beim Team Deutschland auf der Startbahn 3. Die Ungarn, für sie ist Bahn 4 reserviert in Person von Tamara Cipes. Auf der Bahn 5 in der Mitte des Feldes die Dänin Emma Astrand Jorgensen. Bahn Nummer 6 für Anna-Maria Govorcinčević aus Kroatien. Die Bahn 7 für Bulgarien. Joanna Georgieva. Auf Bahn 8 Elise Erland für Norwegen. Und last but not least die Startbahn 9 für Argentinien. Brenda Rojas. Tja, Paul und Tanja, ihr seid da draußen schön in der Hütte auf 200 Meter. Ihr habt die beste Übersicht da im ersten Stock auf diese Strecke. Wie sieht es gleich aus? Denn jetzt gehen Sie an den Start. Höchste Konzentration. Könnt ihr das bis dahin schon riechen, die Anspannung? Ja, das glaubst du aber, Michael, dass wir das können. Und wir sind nicht drin, wir sind draußen, denn wir sind hier bei einem Outdoor-Sport. Gleich der Start, geht sofort los. Ja. Ihr nur wieder. So, noch einmal Konzentration, dann heißt es Attention Set und dann ist auf jeden Fall Go für diese 9 Sportlerinnen auf dem Weg ins A, B oder C-Finale. Ab dafür! And away they go, a nice clean start to this second semi-final of the Women's K500. And a lot of eyes in the grandstand on the youngest in the field, Paulina Jaksch, I'm sure. But we'll be looking to see how Hungary and Denmark, who both looked strong yesterday, Croatia, good times in earlier in the World Cup season coming through here, how they do as well. Pretty well all abreast on the 4 lanes closest to the boat house side. That's Slovenia, South Africa, Germany and Hungary. Time for a word in German. Ja, das wird ein ganz dicker Brocken hier vor Pauline Jaksch. Nach den Vorlaufzeiten aus dem gestrigen Tag wird es schwer für sie, hier den 3. Platz zu erreichen. Aber manchmal verleiht ja das Heimpublikum Flügel. Und so ist es jetzt hoffentlich für Pauline Jaksch vom SC Berlin-Grünau. Hier bei Streckenhälfte liegt sie mit dabei. Mit ihrer Bugspitze momentan auf der 3. bis 4. Position. Sie hat gestern im Vorlauf lange geführt und wurde erst auf der Ziellinie abgefangen. Aber jetzt sind es für sie noch 200 Meter und sie ist eine halbe Bootslänge hinter der Führenden aus Ungarn. Very close at the 200-meter mark. It's still Cipes of Hungary in the lead, but only just. Jorgensen of Denmark going strongly with her. Jaksch looks to be coming back more strongly into the picture. Big stuff, though, from South Africa and as well as Norway and Bulgaria. This is going to be an exciting run all the way to the line. 3 A-final slots to go. Who's they going to go to under there? Let us know. Well, the war drums are beating here for Hungary. Cipes in the lead here, but closely flanked by Denmark and Germany. Paulina Jaksch trying to push forward, and she may not get it there because we see Denmark. Jorgensen push forward a little bit more here, closing the gap. It will be Germany just nabbing the 3rd spot, but a nail-biting finish there from Croatia and Bulgaria as they came across the line. Very, very close. Once again, that will be Hungary, Denmark, and Germany through to the A final. Confirming here, Bulgaria, Croatia, and South Africa will compete in the B final.
Lining up here for the K1 Women's 500 meters. This is the last chance to get into the semifinal in this Olympic event. In lane 1, representing Switzerland, let's hear the cowbells for Franziska Wiedmer. Lane 2, representing China, Dongying Li. Lane 3, representing Canada, Michelle Russell. Lane 4, representing Spain, Isabel Contreras. Out of lane 5, Australia, Alice Wood. Lane 6, it's Sweden, Melina Andersson. Lane 7, Poland, Golczewicz. Lane Franz Alonzius, Manon Hastens. Lane 9, from Turkey, Hilal Avki. And Paul, everything to play again here, 1 to 3 through if you want to keep Olympic hopes alive. Indeed, and what a thought that is as you line up on the start. You know you've got to be in the top 3 to have a chance of doing that, and otherwise it's B final or C final. That tension is now broken, away they go. We've got a great group of fans in the stand. Musically, the drums and sometimes rather strange voices have been joined by cowbells. Let's hear it all now from the stands. I'm sure the Spaniards are going to want to encourage Isabel Contreras, who put in a good heat time yesterday. But we've got, of course, the French fans as well. My fan du jour for Manon Austin. Here they come, the centre of the field, as one would expect on the times from yesterday. The leaders, Australia, Sweden, Spain, all looking strong. Ja, wir sind mittendrin im dritten Halbfinale im K1 der Damen und hier ist mit Alice Wood aus Australien, die gestern die schnellste Vorlaufzeit aufs Wasser gezaubert hat, mit dabei. Das wird natürlich schwer für alle Kontrahentinnen, inklusive Franziska Wiedmer aus der Schweiz. In Rapperswil-Jona, das Cicolata hat leider geschlossen bis kommenden Montag, denn die Chefin ist hier und paddelt sich die Lunge aus dem Leib auf dem Weg zu einer guten Platzierung hier. Aber vorne, da wird die Musik gespielt von Alice Wood aus Australien. 4 boats pretty well abreast, Poland, Australia, Spain and Canada at the 200-meter mark, as is a Canadian in this race, and up near the front. They're all yours, Andrea. 4 boats across and only 3 spots here. This is where your body says, I can't do it anymore, and your mind says, I absolutely must. Looking across, well, Canada has put on a massive push here, pushing ahead with Spain and Australia. Lane 6, Sweden starting to fall behind again, and it is Michelle Russell pushing forward neck and neck with Lane 5's Australia, but it is Alice Wood who's just going to get across the line. Huge push here from Sweden. Did Sweden get Spain right at the end there, Mikhail? It looked like that, but we have to wait for the final results. Spain was so close, and I think she has overhauled her, the Swedish girl, Melina Andersson, and is now set for the A final. But wait for the official result. Well, we'll give our heart rate a moment to settle down there. So results coming in, and it's a small bit of nothing between Sweden and Spain. It's, I think, less than 300ths of a second, but Melina Andersson is in Final A. Final B for Spain, Final B for Poland, and Final B for France, and the rest in Final C.
And we're back here with the K1 Women's 500 meter. In lane 2, we have Honduras. Lane 3, Lithuania. Lane 4, Finland. Lane 6, Chile, Castillo. Lane 6, India. And lane 8, Ecuador, Perdomo. So over to you, Paul. Looks like a little patter of rain and maybe a nice late tail breeze pushing these K1 women's 500 meters down the course. Yeah, just really the whisper of a breeze, nothing to write home about. The rain, in fact, has backed off. The ducks are a little bit insulted. They've headed off back inside now. But we're very impressed by the drummer and the clappers on the stand. And it's now starting to get better and better as coordination. The clappers have finally got the message that you clap after the drum. But we're going to enjoy that right through until Sunday. This race now underway. It's the B semi-final of the K1 Women's 500. The first 3 go through to the D final, the other half of the field to the E final, and we're expecting Honduras, Lithuania, Finland, Chile, India and Ecuador any moment now. This field has already spread out quite a lot. We've got one non-starter. It looks like Lithuania from my perspective, but the action, that's all happening on our side. The privileged position at the 200-meter start up on the balcony. We're enjoying the sight of Finland and Chile moving towards us very fast indeed. And time now for a word in German. Ja, die Boote in diesem Halbfinale B, wo es dann um den Einzug ins D- und E-Finale geht, die sind jetzt genau an der Streckenhälfte und hier führt die Finnin Netta Malinen vor der Litauerin Kotryna Glemsaite. Die beiden haben also hier das Heft fest in der Hand. Mit dabei noch mit der 8 aus Ecuador Stefanie Perdomo und jetzt gehen sie auf die letzten 200 Meter. Netta Malinen, as one would have expected, perhaps outside, just missing the A-final, semi-final A by 0.9 seconds yesterday. Now in the lead, this field starting to spread out quite a lot as they head for the finishing line. Yes, Finland had that fastest time yesterday and seems to be showing some speed for it, but it is Chile in the lead here. But watch out from lane 8, 27 meters between her and the nearest competitor is Ecuador pushing 3. We know it's only 1 to 3 through to final D, and right now that story is definitely Finland in the lead. Lithuania running 3rd, and a big push here from Ecuador as she closes in the final meters under challenge from Chile, but Ecuador is going to nab that last spot as she shoots across the finish line. And here comes a call from the competition office. We would like to see the team manager from India there. The team manager from India, please come to the competition office in the 2nd floor of the Finnish Tower. Beeindruckende Bilder hier nochmal in den Zeitlupenstudien von unseren Damen in den Halbfinals der K1 W500. Es geht um die Finals D und E und die sammeln wir gerade
akribisch zusammen, deswegen haben wir auch noch das Halbfinale B2 und B3 gleich. Also noch 2 Läufe in dieser Kategorie, bevor wir dann wieder zurückgehen zur Short Distance und zurückgehen zu den paralympischen Rennen der VL2. Aber noch ist es nicht so weit. Jetzt geht es erstmal weiter mit dem nächsten Lauf. 15:02 Uhr und das bedeutet, sie nähern sich, wie wir sehen, auch schon der Startlinie. Wenn man nach rechts guckt, die nächsten Startschuhe, die nächste Startanlage, sie steht auf Höhe der 500-Meter-Marke, da wo die erste Werbung wieder im Wald hängt, und da gehen jetzt die nächsten an den Start. Es sind 7 an der Zahl, die ersten 3 werden ins D-Finale kommen, die nächsten 3 ins E-Finale und die letzte bei den 7 wird hier ausscheiden. Und wir gucken mal, wer es alles ist. Wir sehen auf der Startbahn 2 aus Kolumbien, Monica Hincapi Agduelo. Auf der Startbahn 3 unterwegs, das ist Daria Petrova aus Kasachstan. Wir sehen Brasilien und sagen herzlich willkommen Ana Paula Vergutz. Die Lettin hier, das ist auf der Startbahn 5 Madara Aldina. Die Vertreterin Algeriens haben wir im Bild, Aya Verfahrt, Bahn 6. Und es steht schon quer und groß vorne drauf. Rumänien, Carmen Moravic auf der Startbahn 7. Und im dezenten pinken Boot die Startbahn 8 für die Dame aus Hongkong, Hoi Tik Chung. Ja, ihr da drüben in der Hütte. Der Regen hat sich wieder ein bisschen eingekriegt. Jetzt kann es wieder losgehen. Spiegelglattes Wasser an der Duisburger Regattabahn und beste Konditionen für ein tolles Halbfinale. Wir haben den Regenschirm auf den Tisch gelegt. Das ist der Trick, weil wenn die Regenwolken sehen, dass wir vorbereitet sind, dann lassen sie das mit dem Regen. Wir freuen uns auch wie ihr auf das Halbfinale B2 im K1 der Damen über 500 Meter. Und gleich geht's los. And they're off, ready, set. That took a moment or two. There was a little wobble or two in the centre lanes, but the starters now got them all cleanly underway. Everyone well balanced. Colombia, Kazakhstan, Brazil, Latvia, Algeria, Romania and Hong Kong chasing 3 D final slots and 3 E final slots here in this race. Good clean start from Kazakhstan and Brazil, in particular in lanes 3 and 4, looking impressive. Going well with them at the moment, the Latvian Aldina in the centre lane, and the field already now starting to spread out a little bit into that arrowhead formation one would expect on the basis of the heat times. Genau, nach diesen Vorlaufzeiten müsste hier in diesem Lauf Ana Paula Vergutz aus Brasilien am schnellsten sein. Aber wir schauen mal genau hin, denn da ist auch noch Madara Aldina aus Lettland und die beiden haben im Moment die Spitze inne. Und mit wesentlich höherer Frequenz kommt hier Daria Petrova aus Kasachstan herangeflogen. Und man muss erster, zweiter oder dritter werden, um ins D-Finale zu kommen. Und da lege ich mich fest, die 3 Plätze sind weg, denn da klafft eine große Lücke zu den Verfolgerinnen. Kazakhstan and Brazil neck and neck at 200. Latvia just down on them. That looks like the D final trio, but there's still quite a bit of water to go to the tower. Plenty of water and red buoys right ahead. That means 100 meters left, and now the athletes are not just racing for the top 3 spots to the final, but also for those center lanes in the final D. It still continues to be Brazil leading, but just by a hair. It looks like Latvia is putting on a push here, trying to draw level with Kazakhstan, but Brazil has found the afterburners and is absolutely pushing ahead. Yes, in fact, Latvia has pulled in front of Kazakhstan. Kazakhstan can't keep up with the punishing pace set by the other 2 boats, and it is Brazil across the line first, just finished by Latvia, with running fourth Colombia.
Ja, und das bringt Kolumbien ins Finale I, ebenso wie die beiden Boote hier auf den unteren Bahnen aus Algerien und Rumänien, Fairfahrt und Morawitz, ebenfalls dort angekommen. Und das bedeutet, wir sagen auf Wiedersehen zu heutig schon. Die Dame aus Hongkong hat dann hier tatsächlich kein Finale gefunden. And a round of applause for our grandstand and the war drums of Hungary leading us there on a chant. We're now into the last of the K1 Women's 500 semifinals. In lane 3, representing the United States of America, it is Callie Wildling. Lane 4 sees Netherlands, Kitty Schiphorst-Prepper. Lane 5 from Estonia, Elizabeth Fedorova. Lane 6, representing Singapore, Ji Ying So. And in lane 7, representing Egypt, Sama Ahmed. Athletes still paddling their way into the start line right now, and I would imagine, Paul, if I was one of these athletes, I would be well grateful for the cool overcast. We've had some blistering hot heat and blistering fast races. Some pleasantly lower temperatures around here than in much of Europe at the moment. Perhaps a little too chilly for some of our African and Asian colleagues at this time of year. Of course, those who have come from the Antipodes in their winter period, this will be ideal today. What would be ideal for Kitty Schiphorst-Prepper would be some Dutch fans, and so far they're strangely silent. Waar zijn die Nederlandse fans? Waar is Oranje? Total silence. Silent Dutchman, is that a contradiction in terms? That's one of those big philosophical questions. Kitty Schiphorst-Prepper is going to have to do this on her own by the sounds of it, but she's the oldest in the field, very experienced, and I'm sure will take that in her stride. Easy to spot in lane 4 in her orange, and off they go. 5 paddlers in pursuit of 3 D final places, and the 2 remainers go through to the E final. Flat, calm conditions still. If you're listening online on stream, there's a little bit of a breeze, but not really enough to do more than move the leaves of the trees that provide this delightful shade along the Duisburg course. All these 5 paddlers able to make the very best of the conditions. Little to choose between the United States, the Netherlands and Estonia at this stage. Singapore going best with them. Egypt just a little bit off that pace at this early stage. Ja, in diesem Halbfinale B3 im K1 der Damen sind 5 Paddlerinnen unterwegs und am schnellsten die 3 auf den Mittelbahnen. Und das wären dann auch die 3 Plätze, die ins Finale D führen. Das sind im Moment Kitty Schiphorst-Prepper aus den Niederlanden, Elisaveta Fedorova aus Estland und Se Ying So aus Singapur. Und jetzt gesellt sich hier dazu Callie Wilding aus den USA.
Good snappy stuff from Wilding at 200. Nice quick catches, nice high rating. Skiporos de Proiper, she's doing it in the lane next to her, more on length and power. And a combination of those two, if you like, from the Estonian Fedorova in the centre lane. That's the leading trio, currently en route to the D final. Currently en route to you, Andrea. En route they are as they come into the red buoys, and this is where you need to empty the tank. Those shells are only about 12 kilos light, but they are absolutely propelling them through. This is where you need to round the rate. You need to push the legs down and increase the rate of striking, and that's exactly the masterclass that Kelly Wilding is putting on. Looks like the Dutch athlete just not able to keep the tempo up, but she will still go through to final D. And nonetheless, question is, did Singapore able to defend off Estonia? No, Estonia, little look out from Elovita to her left. She knows that she's got it. So it will be USA, Netherlands, and Estonia through to final A. And we will have Singapore and Egypt joining us in the final E. Ja, ich glaube, Kitty hat Kaylee schon mal ein bisschen fahren lassen, einfach um so ein bisschen Kraft zu sparen auch. Ne? Gar nicht mehr übertrieben, weil im Finale D war sie sowieso schon angekommen. Da muss man ja nicht in Hektik verfallen. Jetzt also gleich geht es weiter mit den paralympischen Bootsklassen. VL2 der Männer über 200 Meter ist das nächste, was hier ansteht. Bis dahin eine kurze Pause. 15:20 Uhr geht das weiter. Yeah. Okay. So do you want me to make a fake interview? Okay. Okay. So I will speak louder because it's going to be crowded. So you just won a gold medal. How are you feeling? Yes, for this trial I'm feeling really fine. So I'm really excited to see all this around here. Yeah. And you just qualified for Paris. What does that mean for you? Oh, it means a lot. It's from heart. So. Okay, so I think we're finished now. Okay. So I have a question for you. Can you hear me? Okay. I have a question for you. How do I know how long do you need? If you need another question, so when you answer. Okay, and when I'm starting to be live, how do you tell me? Like 3, 2, 1, or you live? Okay, perfect. Perfect. I think that's all. And will I be on TV, or you just the athlete? Just the athlete, right, on the camera? Yeah. You. Usually I'm not in the camera, so. All right, cool. Everything good?
Okay. Okay, up to you. Yeah. I don't know when, but can I start you? Okay, so I will sit most of the time next to the black wall. Okay. I just have a meeting at 5 and we'll see. Within 2 hours it would be okay. Or? The meeting's at 5? Yeah. Otherwise I'll stay there. And otherwise my colleague should be Ross. I say he should wear the same t-shirt and you white. Give it to Milky and this 5 away. minutes to start, race number 141. VL2 men, 200 meters, semifinal number 1. 5 minutes to start. Lane 1, Thailand. They don't shoot us on Lane camera. 2, Germany. Lane 3, Italy. Lane 4, Ukraine. Lane 5, Spain. Lane 6, Great Britain. Lane 7, Hungary. Lane 8, Japan. Four minutes to start. 4 minutes. Race number 141, VL2 men, 200 meters, semifinal number 1, 3 minutes to start. Please come to the starting area. Lane 1, Thailand. And we're back here, this time with the VL2 men's 200 meter. This event was newly introduced in Tokyo and will be featured again at the Paris Games, which means we are sitting here for a Paralympic qualifying race with 1 to 3 through to final A. In lane 1, representing Thailand, Santi Wantawi. Lane 2, representing Germany, Anas Al Khalifa. Lane 3, representing Italy, Marius Bogdan Chesta. Lane 4, representing Ukraine, Andriy Kichung. Lane 5, representing Spain, Hignino Rigoro. Lane 6, representing Great Britain, Edward Clifton. Start 2 minutes. Please come to the starting area in your lane. Lane 7, get the drums ready, it's Hungary, Tomas Juhans. And in lane 8, representing Japan, Yuta Tagagi. And we'll throw it over to our good friends with the better view than us at the 200 meter timing hut, Paul and Tanya. This is a really exciting event. Just kidding. Back to us, Michael. Hello, it's you and I taking these. What an exciting event, Andrea, indeed. And, we get to can see it all commentate it. from here, so we don't need commentary in the middle of the course because it would be at the 100-meter mark, which makes no sense at all. So, well, good. I was hoping to have a chance to talk about this. Completely from the finish tower. And
We see, like I said, Thailand, Germany, Italy, Ukraine, Spain, Great Britain, Hungary, and Japan competing here for the A and B final. Yes, and this Let's see. VL2 event, so this is trunk and arm, and the VA, so this is the outrigger canoe-like event that they're having. You can have that outrigger on either side. It's up to the preference of the athlete. This boat is traditionally used in Oceania, Tahiti especially, used to travel between islands, and we are so excited to see this as one of the Paralympic events that will be featured at the Paris Games. Let's tell you a little bit about how that qualification works. So for the VL2, it will be the top 6 who will qualify through to the Paralympic Games. But first, you need to get there, which means getting through the top 3 of this next race. Ja, was wir hier haben, ist eben eine Besonderheit des Outrigger-Kanus. Es ist ein sogenanntes Wad. Das heißt also, man sitzt nicht auf diesem Outrigger, sondern man sitzt eben innen drin im Boot, dass es sich eben auch eher so anfühlt wie ein echter Kanadier. Und jetzt geht es also hier auf die Reise für die Kombattanten hier in diesem Lauf, und wir gucken uns das mal in Ruhe an. Es führt hier die dritte Bahn von unten, und das ist also demzufolge das Boot aus Großbritannien. Edward Clifton hat sich nach vorne gelegt und hat den Spanier Rivero im Gepäck. Team GB and Spain neck and neck here, pushing forward. It looks like the pink boat of Ukraine is just on their heels. They're in the final 50 meters of this race. Only 3 going through, and now it's time to empty the tank. And emptying the tank, well, that's seat number 5 here. Spain pushing ahead. A huge move from the Ukrainian athlete, who has managed to push himself into second place as well. But it's Spain with Ukraine second, and oh, what an amazing push out of lane 7. Hungary trying desperately to get that last spot from Edward Clifton, but it looks to me like the Brit sewed that up. Und ich habe gerade schon gedacht, jetzt ist es soweit, denn da hinten hat tatsächlich mal für einen kurzen Moment der Ukrainer aufgehört zu paddeln und hatte gedacht, er wäre schon über der Ziellinie. Es war aber erst die letzte Bojenkette. Er hat dann Gott sei Dank noch weitergemacht, und so reicht es nun auch fürs A-Finale aus. And we are back with VL2, the men's 200 meter, another chance to qualify into the A final, but you have to come top 3. Let's take you first to lane 1, Deutschland, Moritz Berthold. Lane 2 from India, Singh. Lane 3 from Iran, Jahedi. Lane 4, Portugal, Mural. Lane 5, another crew for the Hungarian War Drums, it's Suba. Lane 6, representing Canada, Mathieu Saint-Pierre.
Lane 7 from Japan, Takanori Kato. Rounding out the field in lane 8 from Czechia, Miroslav Spelk. Portugal and Hungary qualifying for those middle lanes with the fastest time. Portugal losing out to the USA by a fraction of a second, 0.87. It is amazing to see the quality of Paralympic racing, Michael, that we have here on show. Ja, es ist wunderbar auch zu sehen, wie diese Athleten da in ihren Booten so schnurgerade über die Bahn paddeln wieder. Also es ist ja hier auch wieder eine Situation, wo jeder nur ein Paddel festhält und auf Steuerschläge angewiesen ist. Das ist das Schwierigste, was man beim Kanu-Rennsport machen kann. Denn es gilt natürlich hier auch wieder im richtigen Moment dem Paddel den richtigen Dreh zu geben, damit das Boot nicht aus der Spur läuft. Und jetzt geht's los. Jetzt haben sie hier angefangen mit ihren 200 Metern und am schnellsten sind auch die schnellsten. Andrea hat es gerade gesagt, die beiden in der Mitte des Feldes mit den tollsten, mit den schnellsten Vorlaufzeiten. Noberto Murau aus Portugal und Robert Zuber aus Ungarn. Sie fangen gleich gut an. Platz Nummer 3 für den Kanadier. Mathieu Saint-Pierre kann hier frenetisch angefeuert werden von seinen Fans. Er ist Dritter. Ukraine had their wheaties this morning, an amazing start there, but Spain trying to push him all the way to the line, right on his heels. Well, it's the team from Great Britain as well. Pardon me here, looking at the wrong thing, too excited. It is Portugal with Hungary. Canada driving to the line. They'll have to look out for Iran. Portugal and Hungary neck and neck. Hungary just edging ahead. Canada has to hold on. Canada has to go and defend from an Iranian charge. It is Hungary first, Portugal second, Canada third. Those are your top three through to Final A. So, in fourth place, the Iranian paddler, the Iranian canoeer. Jahidi comes to Final B, and so does the Japanese Kato, and I think it's from the Czech Republic also Miroslav Spelk. And while we look up the times here, just a quick shout out to Canada Lane 6, Mathieu Saint-Pierre. He is a new father, 1 month old. So congratulations, I'm sure that his family is back home excitedly cheering through the lap stops, as we know many are here, as we go into this day 2 of Duisburg 2023. I'm too excited. Michael, I have been We'll come back in 2020. We'll come back in 2022 as well. All right. We'll take a moment to get our wits about us, and there is one more race here in the KL2, this time starting at 30 minutes on the dot. Ja, hier sehen wir nochmal schön, wie die Athleten sich da quasi ins Ziel stürzen und wie dann natürlich logischerweise die Erleichterung kommt, dass sie nun angekommen sind im entsprechenden Finale. Hier sehen wir den Ungarn, der sich freut, Robert Zuber, der Gewinner in diesem Rennen. Andrea hat es gesagt, es gibt noch einen Lauf, der startet gleich. Wir werden dann auch wieder die einzelnen Athleten eingeblendet bekommen. Und danach haben wir noch mal ganz kurz eine Viertelstunde oder 10 Minuten Pause, bis es dann auf der langen Strecke weitergeht. 1000 Meter sind dann zu absolvieren. Das sind die langen Rennen zum Schluss des Tages, denn damit werden wir uns hier heute noch bis 17:40 Uhr beschäftigen. Und dann ist für heute nach einem langen Kanutag auch wieder Feierabend. Aber so weit sind wir noch lange nicht, denn jetzt geht es erstmal noch auf die kurze Strecke, 200 Meter. Hier ist die Startliste und hier sind die Athleten. Ines Felipe Vidigal aus Spanien ist unterwegs auf der Startbahn 1. Es gibt Rajni Ja, das ist die Dame aus Indien. Wir sehen sie hier, Startbahn 2 für sie. Die 3, sie gehört der ebenfalls aus Indien stammenden Prachi Yadav. Die Bahnen 4 und 5 gehören der Volksrepublik China. Das ist zum einen das Boot auf der Bahn 4, das wir hier sehen, Dan Kin Wang. Und auf der nächsten Bahn heißt es auch Wang, aber Wang Shan Shan. Ägypten auf Startbahn 6 von Salwa Ahmed vertreten. Für Deutschland ist sie da, das ist Johanna Pflügner.
Mit der 518 auf dem Rücken und der 8, und das ist nämlich die Bahn, auf dem Heck Shiho Miyajima aus Japan. Und den Deckel drauf machen wir mit der Thailänderin, der 9. im Bunde, Vasana Kutavisap auf der Startbahn 9. Und hier gilt es eben, die letzten 3 Finalplätze zu erreichen. Das heißt also, liebe deutsche Fans, ihr müsst jetzt verbal mächtig anschieben, damit unsere Johanna das hier auch schafft. Und natürlich für alle anderen Fans, die auch aus den anderen Ländern da sind, ihr auch, ne, für eure Sportler. Und dann gucken wir mal, wo es hingeht. Gleich geht's los. Ach, ja, sie hat's gesehen. Ist concentrating. And we are underway with the false start here. Those persistent beeping telling us exactly that they need to slow down, although Thailand hasn't gotten the memo yet. Let's see if we can get her attention for the grandstands. Oh, she's figured it out. Fantastic. Not the first time that's happened, not the last. These athletes are laser focused in on themselves and what they need to do. So they're doing exactly what they're supposed to do. They're just focusing on their own lane and getting out of the blocks cleanly. So they'll have another go at it. Full start this time. We'll give the athletes a moment to get back into the start line. Athletes in the starting block, white flag up. And they're off here, 9 lanes across. That's 81 meters of action here in the KL2 Women's 200. Ja, und jetzt gucken wir mal, wie es abgeht hier mit unserer Johanna Pflüger, die sich tatsächlich an die Chinesin Wang drangehängt hat. Sie liegt im Moment hier in der aussichtsreichen 2. Position. Das würde locker reichen. Und sie ist auch eine Länge vorne. Und jetzt geht sie vielleicht noch in Führung auf der 2. Streckenhälfte. The 2 Chinese athletes were within 0.5 seconds of each other yesterday in different heats, but it is right now Shansang Wang well in the lead, but under threat. Germany, Johanna Pflügner needs your encouragement. Can she get to the line second? Only 3 through to the final. It looks like China may have sewn it up, but she is flagging. Germany taking advantage, pushing through. Germany will keep an eye out for Spain on the far shoreline, also India as well, and it is China, Germany, too close to tell between Italy and Spain. So I would say India, for me it was Yadav, Prachi Yadav, who came in 3rd before the Spanish Ines Felipe Vidigal. Let's look into the result table, and it's indeed Yadav from India taking the 3rd place, the last place for the A final.
And with that, that draws to a close this section of racing. All of our thanks to the amazing performances by the talented para-athletes here. And we are going to be joining you again in at 45 minutes past the hour, so that's just in another 10 minutes. And this time it's going to get underway. Instead of 200 meters, we'll do 1,000. It's the C2 men's 1,000 meters. Stay with us. Genau, Tagesendspurt. Wir machen jetzt noch 1000 Meter Rennen für den Rest des Tages. Und bis das soweit ist, kurzes Luftholen, liebe Zuschauer auf der Tribüne. Die Chance, nochmal nach draußen zu gehen, an den Wurstwagen, an den Bierstand. Und dann wieder frisch gestärkt und erholt zum Klatschen auf die Tribüne zurückzukommen. Bis gleich. Machst du den jetzt, oder? Ich mach das alleine. Das wird eine Solo-Nummer. Hast du auch was zu sagen? Sag mal ein bisschen was zu Duisburg und so. Erzählst du was von der Lachparade? Ich bin letzte Woche nach Essen gezogen. Duisburg ist scheiße. Ja, du bist nach Essen gezogen? Wo denn? Bitte? Wo denn dahin? And it looks like we are underway, although here in the starter tower we don't have the time paddle. That's okay, because I recognize that is Benjamin Brown there in lane 6 from Canada. This sees Canada, Brazil, Kazakhstan, and India all fighting here as they come through. And it looks like we've already changed lanes already. Brazil in lane 5, pushing forward ahead of the lane 3 in India. That's Maxim Bokadrev from Kazakhstan as well in lane 4. Ja, das ist ein Rennen, das wir im wahrsten Sinne des Wortes nicht auf dem Zettel hatten, aber zumindest ist es im Monitor jetzt aufgetaucht, dass wir es auch ein bisschen reportieren können. Maxim Bokadrev, das ist der Mann, der hier führt in diesem Zwischenlauf des VL1 der Männer. Platz Nummer 2, hart umkämpft, denn da geht's richtig ab zwischen Benjamin Brown, Morera Glendale und hier unten auf der Tribünenseite Yash Kumar, der den ganz leicht vorne hat für Indien. Brazil in the lead and Kazakhstan, Canada trying to battle it out. Will it be Canada? First across the line by a whisker ahead of Kazakhstan. Indria running fourth. Das ist richtig. So, jetzt aber Pause bis um Viertel vor, da lässt sich nichts mehr dran ändern. Mehr Rennen finden tatsächlich auch auf 200 nicht mehr statt. Nochmal bis gleich. Ja, liebes Publikum, wir benutzen die Pause hier gerade für einen kleinen Sound- und Kameracheck von unserer Interviewposition. So wird das dann am Ende aussehen. Hier werden Sportler interviewt, hier werden Interviews gemacht mit den Sportlern, hier werden Infos eingeholt und die Bilder produziert. Für alle, die sich gerade wundern, warum ich auf der Beschallung bin, super. Das war eine Probe. Vielen Dank.
start. 2:01. 4 minutes to start. Your lane. Lane 1, Armenia. Lane 2, Algeria. Lane 3, China. Lane 4, Spain. Lane 5, Hungary. Lane 6, Moldova. Lane 7, Czech Republic. 3 minutes to start. Two minutes to start. 2 minutes. So, wir kommen zu den nächsten Läufen. Wir fangen an mit dem C2 der Männer über die 1000 Meter. Die Herren, die im Boot knien, im Kanadier. Bahn 1 mit Ara Virabyan und Rade Pedich aus Armenien. Die Herren aus Algerien, Bahn 2 haben wir auch schon gesehen. Sidali Belaidi und Mohamed Ali Merzougi. Die Chinesen waren im Bild. Das sind die auf der Startbahn 3. Yu Yuebin und Yu Chenwei. Aus Spanien haben wir im Bild Pablo Crespo und Martin Jacome Couto. Die Herren aus Ungarn, Christoph Koller und Daniel Feges. Bahn Nummer 5. Die Bahn 6 für die Jungs aus Moldau, Oleg Tarnowski und Mihai Chihaya. Und dann haben wir auf der Startbahn Nummer 7 aus Tschechien bei uns Jiří Salubil und Adam Rudolf, seinen Partner im Heck, der gleich die Hauptsteuerarbeit übernehmen wird, wenn es auf die Strecke geht. To our team in the tower at 200 meters. Paul is about to go underway and is only 1 to 3 through to final A. Yes, indeed. Well, we're enjoying the view down towards the 1,000 meter start from the halfway stage, where we'll get the split times at 500, and looking forward to this first field moving down towards us. Our current view means that we'll get the best view from about 750 through down towards the grandstand area. Still a little bit of nervousness and tension up at the start for the 1,000 meters. We look forward to welcoming the likes of Crespo and Jacome Couto down here fairly soon. Couto, a gold medalist over 500 meters in the C4 last year as an under-23, now stepping up in this very strong
Spanish squad. They're underway and well and cleanly away. No false starts here, I'm glad to say, for the start of the 1,000 meter program. Armenia, Algeria, China, Spain, Hungary, and then closest to the grandstand side, Moldova and the Czech Republic. Flat, calm conditions. There's a bit of movement still in the trees. Very comfortable temperatures. I'm getting lots of messages from southern Germany and northern Switzerland, sweltering in 34 degrees plus. What a delight it is to be in Duisburg. JJ, the president of the organizing committee, and his team have thought of absolutely everything. We've even got spare water at the 500-meter hut. Here they come. Lots of good early pace from the Spanish lineup, and they're looking long and strong. Crespo and Yakomi Kuto being pushed hard though by their lane neighbors from China, and it's China at the moment who seem to be surging out into something like an early lead. Got to be careful over 1,000 meters that you don't overload the first half, but experienced athletes all second in Poznan in the World Cup. The Chinese, they know exactly what they're doing on this course. Hungary going well with them, and Spain as well. Ja, wir sind jetzt genau bei der Streckenhälfte und hier führt in diesem ersten Zwischenlauf im C2 der Männer das Boot aus China. Yubin Yu und Chen Wei Yu sind hier am schnellsten bis zur Streckenhälfte vorgefahren, aber in ihrem Schlepptau sind mit dabei die Spanier und die Ungarn und nur eine halbe Bootslänge dahinter das Boot aus Moldau. Es gibt 3 Plätze für das A-Finale zu vergeben und im Moment rudern 4,5 Mannschaften um diese 3 Plätze. Well, coaches on both shores on their bicycle, plenty of Hungarian encouragement and some very useful expressions in Spanish being shouted across the course. The Chinese still continuing to lead with the Hungarians and Spanish. That's the leading trio en route for the A final at the moment. What have Algeria and Armenia got left in the tank? Bit of a challenge for Moldova and the Czech Republic as well to close up on that leading trio as they move down now towards the grandstand. Ja, wir sehen hier die wunderschönen Drohnenbilder von der Strecke und wir sehen immer noch die Führung dieses roten chinesischen Bootes, das sich jetzt auf dem letzten Streckenviertel bewegt. Aber die Konkurrenz ist ein kleines bisschen näher gerutscht. War es gerade noch eine komfortable halbe Länge, so hängen ihnen aber jetzt wirklich die beiden Ungarn und vor allen Dingen auch die beiden Spanier noch näher auf der Pelle. Da müssen sie aufpassen, wobei natürlich vorne eigentlich schon alles klar ist, denn Erster bis Dritter muss man werden fürs A-Finale. Moldova running fourth here, but it has been China leading the way. They are the silver defending nations, but a new combination here. This combination got silver at World Cup 2, and they are paddling very dominantly down the course here, but it is Spain and Hungary. Hungary overtaking the Spanish. Moldova still trying and throwing everything they possibly can, perhaps hoping that someone takes a wrong step, but it is China looking so comfortably in the front. Hungary and Spain, they're going to have to shoot to the finish here. Can't tell who will get there first. Ooh, it looks like Hungary second, Spain third, and a fantastic push from Moldova. They will go on to the B final as Czechia comes across the line. And let's have a big round of applause as we cheer on Armenia and Algeria finishing through. They will compete in the B final.
Ja, nach diesem Komfortsieg von Yu und Yu aus China geht es gleich weiter in den nächsten Zwischenlauf. Auch hier bringen wir die ersten 3 ins A-Finale. Und das sind dieses Mal 6 Boote, also wir halbieren das Feld nochmal und die zweite Hälfte wird dann logischerweise im B-Finale Platz nehmen. Hier sind sie, Indien, Lettland, dann haben wir Rumänien, die Slowakei, Polen und auch Indonesien. Und weil es schon so spät ist, nämlich 10 Sekunden vor der Startzeit, gehen wir erstmal wieder hinaus in Richtung Wasser und rufen Tanja Knall und Paul Castle da draußen auf der 500-Meter-Marke. Wie geht's euch? Michael, uns geht's prima. Wir sitzen hier auf einer gesponserten Speaker-Couch und haben es gemütlich und genießen großartigen Kanu-Rennsport hier im Rahmen der Kanu-WM 2023 in Duisburg. Und jetzt freuen wir uns riesig auf den zweiten Zwischenlauf im C2 der Männer über 1000 Meter. Nochmal, die ersten 3 Plätze machen direkt die Teilnahme am Finale klar. Und wenn sich alle deutschen Fans auf der Tribüne jetzt fragen, wo ist eigentlich das deutsche Boot, das kann ich euch verraten. Die haben gestern den Vorlauf gewonnen und sind damit schon im Finale und sparen sich hier diese Zwischenrunde und schauen sich das jetzt gemütlich irgendwo an der Strecke oder vielleicht im Hotel am Livestream an. Viele Grüße an Sie. Genauso wie an die Boote aus der Ukraine und Italien, denn die sind auch schon durch mit der Qualifikation. Hier sehen wir jetzt Indien, Lettland, Rumänien, die Slowakei, Polen und Indonesien. Die haben jetzt 250 Meter schon hinter sich gebracht und am schnellsten bis hier war das Boot aus Rumänien. Well, my money was on Romania coming into this race. The man, Ilya Sprint-Paracanoe, who's got 1 gold in Czechia in the first round of the World Cup this season in the C2, but with a different partner, now teaming up with what the Romanian selectors have decided is an even better combination with Oleg Nuta, and he's looking strong at the head of the field. All credit, though, to a very plucky performance indeed by Singh and Salam of India. They've left Latvia completely standing over the last 50 strokes or so. Romania are coming to the halfway stage first, together with Poland. Poland looking stronger and stronger. 4th in Poznan in front of their home crowd in May. Can they do it here in Duisburg? India giving good chase in 3rd. That would be an A final for slot for them if they can keep the pressure on. 5th at the moment for Slovakia. They were 7th in Poznan in this event. Certainly want to get back in the A final. That quartet has really now opened up quite a significant gap, and one feels that the Latvians at the back of the field have decided really to call it a day and just accept that they're on their way to the B final. The head of the field, though, is on its way towards the 250-meter mark and therefore onwards towards the tower. Ja, und wir schauen uns diesen Streckenverlauf noch an, die letzten 300 Meter ungefähr, die die Athleten jetzt noch zurückzulegen haben. Und auf der Startbahn 4 spielt die rumänische Musik am lautesten, aber hier unten auf der 6 das Team aus Polen, auch beileibe nicht schlecht aufgestellt. Auch die haben gut gefrühstückt. Kaspar Damian Sirazan und Adrian Kloß hängen vorne mit dabei. Und dann ist die Frage, wer wird Dritter? Ist es das Team aus Indien oder wird es die Slowakei? Great question. Poland, our European champions, have multiple medals and had a great show at World Cup too. And they are storming ahead here, but neck and neck with Romania. Romania had the fastest split yesterday, and now here they go in the downhill portion. And Romania has absolutely turned on the jet engines. They are flying down the course well into the red buoys here. The meters are ticking away. There's only one chance left, and now our focus turns to who's going to get that 3rd spot. Slovakia, and over on the other side, well, it is Latvia, neck and neck with 20 meters between the two, but it looks like it is going to be Slovakia, Poland through to the 2nd place position, Romania, Poland, and then India through, with Slovakia just missing out. They had such a strong last 200 meters, but they just could not keep up with that sprint out of India that I mistakenly mistook for Latvia. Well done to all the crews. Kept us patient while
I got one thing right. Been the kind of guy girls mamas don't lie. Running with the wrong crowd on the wrong night. I've been wrong about 1,000,000 times, but I got one thing right. You. So, wir sehen hier schon World Champion Germany und Olympic Champion Australia in dieser Bootsklasse. Das ist das, was jetzt kommt, der K2 der Männer über 1000 Meter. Und die Tradition fortsetzen wollen natürlich gleich auch diejenigen, die auf der Mittelbahn antreten. Und wir gucken einfach mal, ob es ihnen zumindest schon mal mit dem Einzug des A-Finals gelingt. Aber davon gleich mehr. Jetzt erstmal schauen wir uns die anderen an, die auch noch dabei sind, nämlich auf den Bahnen darüber. Da haben wir zuerst mal auf der Startbahn 1 noch ein bisschen hinterm Schiedsrichterboot versteckt, aber hier sind sie jetzt sichtbar, das Team aus Kolumbien. Johan Cano González und Leocadio Pinto Vega. Auf der Bahn 2 aus Schweden, das sind Kai Broden und Erik Andersson. Die drei, sie gehört hier dem Team aus Bulgarien, Angel Stojanov und Veselin Walchow. Startbahn Nummer 4 für die Jungs aus den australischen Eckchen. Das sind Fletcher Armstrong und sein Partner Jacob Hammond. Und dann kommen die Current World Champions sind, also die Deutschen, nämlich Winkelmann und Busch. Und wir drücken Anton und Leonhard kräftig von hier die Daumen. Und die Vuvuzela hupt auch schon wieder. Die Ukraine ist da. Vitali Brzezinski und Vitali Bistrewski. Die Startbahn Nummer 7 für Luke Shaw und Philipp Miles. Die Jungs kommen aus Großbritannien. Dann haben wir das Team aus Marokko. Das sind Abdelmai Jabur und Achaf Elaidi. Und last but not least Indonesien am Start mit Irwan und Indra Hidayat. That's the lanes as we see them. And yes, you're so right. All eyes on Germany, not because hometown heroes, but also they missed out to get into the other race by fractions of a second, being beat out by Spain. A moment of quiet here, and the race is off. Everyone off of the line very well. A coach once told me, you're not going to win off a race start, but you could lose it. Isn't that right, Paul? Absolutely. When we've seen that happen again this World Championships as well, people missing the start, just not finding that rhythm straight off the first couple of strokes, particularly over the 200 meters, but it's true over 500 and 1,000 as well. You can certainly break your race even if you don't necessarily make it off the start. Winkelmann and Busch, I'm sure they were pretty annoyed being pushed through to the heats to this round, given that with their time of 3:17.90 over the 1,000 meters, they'd have won 2 other heats. But that's the luck of the draw, or the unfortunate side of the draw, depending on how you look at it. And here they are fighting it out, and I'm sure with a certain amount of anger last night as they went to bed. But they've got plenty of fans on the course. I can hardly hear the Germans at the moment. That's a bit disappointing at 500, but I'm sure things are about to hot up. They're certainly hotting up on the water. Good strong start from Stoyanov and Valchov of Bulgaria. That's taken them up alongside the Australians, Armstrong and Hammond, looking very nice and connected and collected at the moment. But in the middle of the field, the head of the arrow that's starting to spread out now, Winkelmann and Busch of Germany for leading, and therefore over to Tanja. Wenige Schläge jetzt bis zur Streckenhälfte für Anton Winkelmann und Leonhard Busch. Die müssten gestern mit einem großen so ein Mist hier angelegt haben. Denn nur 3 Zehntel waren es, die sie von der direkten Finalteilnahme getrennt haben. Hinter den Spaniern, die sich schon qualifiziert haben, genauso wie Italien und Ungarn. Und jetzt sind sie hier in Führung über die Streckenhälfte gegangen, aber unter Druck von den Australiern auf ihrer rechten Seite. Und dann kommen eben auch noch die Ukrainer und die Bulgaren hier mit ins Bild für die 3 führenden Plätze, denn 3 Plätze können sich hier qualifizieren für das A-Finale, wo es dann um die Medaillen geht. Jetzt sind sie noch vorne, Anton Winkelmann und Leonhard Busch, das Duo vom KC Potsdam. Liebe deutsche Fans auf der Tribüne, lasst mal was hören hier. Ich hoffe, das kommt an, Tanja. Das kommt auf jeden Fall an, und das haben auch die beiden im Kanu für den deutschen Kanuverband gehört. Und hier sind sie in Führung, aber Australien eben dicht dahinter. Ja, Australien ist dicht dabei, und wir sehen mal, was Fletcher Armstrong und Jacob Hammond hier zu leisten in der Lage sind auf den letzten 250. Vorne immer noch das Team Germany, und die werden dann natürlich auf die Mittelbahn gelegt im Finale. Insofern
gar nicht so schlecht. 1 bis 3 steht hier. Das sind die Plätze, die ins Finale kommen. Also was passiert außer den Australiern auf deren Steuerbordseite? Also drüben auf der Bootshausseite Bulgarien mit im Geschäft. Eyes bright, chest up, knees down. It's time to go. It is just 3 spots, and it is team Ukraine making an amazing push here, trying to haul in the Germans, trying to haul in the Australians. Can they hold on to the punishing pace? Bulgaria also falling off, but it is lane 6. The Ukraine making a crazy move here, but it is Germany, Deutschland through the line first. Ukraine snagging second, Australia running third. Ja, durch diesen beherzten Einsatz der beiden Ukrainer geht es hier noch mal ganz weit nach vorne. 2. Platz in diesem Rennen und das bedeutet nun wiederum für die Bulgaren, es wird ein B-Finale, Platz Nummer 4 für dieses Team und außerdem mit im B-Finale das Boot aus Marokko und das Boot aus Schweden. So, und wir bringen, weil ich gerade falsch geguckt habe, jetzt Marokko natürlich auch noch ins Ziel. Liebes Publikum, ihr seid großartig. Dankeschön. Marokko fertig. Das war natürlich gerade auch das Boot im B-Finale aus Indonesien. So, jetzt sind wir wieder schwer auf Scheibe. Nächste Runde steht an. Wir haben den zweiten Zwischenlauf in diesem K2 der Männer. Bevor wir uns dann wieder dem Kanadier-Paddeln widmen, müssen wir noch einmal das Symmetrische tun. Es geht gleich los, Startzeit 16:06 Uhr, das heißt, Sie schwimmen auch langsam schon wieder auf die Startschuhe zu, 1000 Meter weiter rechts und wir gucken uns an, wer dabei sein wird. Hier ein herrlicher Blick noch einmal über unsere Regattastrecke, die ja bis hoch auf 2000 Meter geht. Das brauchen wir hier nicht, das ist reserviert für die Rückwärtspaddler, aber wir haben hier auf der Weder und die zweiten 1000 voll unter Beschlag an diesem Wochenende. Und jetzt geht es also gleich los mit den nächsten 9, die versuchen, sich für das Finale A oder B zu qualifizieren. In Bahn 1 sehen wir die beiden Jungs aus Indien. Das sind Varinder Singh und Prabhat Kumar. Startbahn 2 für das Boot aus den USA. Corbett Manson und Nathan Humberston. Die Startbahn 3, sie gehört dem Team aus Chinese Taipei, Yongbo Lin und Jung-Chi Lin. Peter Gelle und Akos Kaczal, das sind die Jungs aus der Slowakei, für sie die Bahn 4. Bahn 5 für Michal Kulich und Jan Forel, das sind die Herren aus Tschechien. In Bahn 6 haben wir Kanada mit Brian Malfisi und Vincent Jordanet. Auf der 7 ist es Estland, Kevin Poljans und Alexander Pekenko. Startbahn 8 für Slowenien, das sind Matves Manfreda und Ance Pikon. Und die Startbahn 9, Armenien, Edgar Tutjan und Artur Akishi. Athletes paddling into the starting boots right now, gently coasting as they wait for them to be marshaled in by our umpires there. This is a moment where there's usually a silent word exchanged between the two, but everyone on this field knows exactly what the job is to do. It is 1 to 3 through to Final A, and this, the non-Olympic K2 men 1,000 meter, and pacing is really going to be key in this start, making sure you're getting off quick, clean, with a nice high rate of striking before settling down into your race pace. And they're off, and it looked to me like, it doesn't matter what it looked like to me because it was indeed a false start. But if I was a betting person, I did see lane 6 nose out very well. That is the Canadian Tokyo K2 men's, featuring Brian Malfelsi from Maple Ridge, BC, a biomedical science student at Simon Fraser University. Who enjoys camping and hiking. I would expect nothing less of a Canadian. I think you have to revoke your passport if you don't enjoy that. And Vincent Jourdain,
who hails from Quebec, started rowing at the age of 10. But Slovakia and Czechia both had the fastest times. So we will be keeping our eyes peeled on those middle lanes. But we'll give the athletes a moment to get themselves reset, and I'll hand it over to DJ Malta to play us up until then. Eyes looking down the 1,000-meter mark. Race plan clear in their minds. Ready, set, go. And this time it looked like it was Czechia with a nose out in front. But Paul, as you know, there is a lot of runway left in this race. There certainly is, and the Czech Republic and Slovakia, lane rivals here, really close on times coming through to this round, just 0.4 of a second between them. And one of the great mysteries of modern sporting life to me is when countries separate, like Slovakia and the Czech Republic, how one can be so much more successful across many sports than its neighbor, with so many of the same similarities of structure and history and language and all the rest of it. And the Czech Republic really in quite a few sports has put Slovakia, I think it's fair to say, in the shade over the last 30 years since their separation. But here they're closer than ever before. Much younger crew from the Czech Republic next to the experienced Slovakians, just very slightly slower coming through in the heat. And that's the battle that I'm going to be watching with particular interest. But at the moment, Chinese Taipei looking as if they've had a good start as well. Slovenia, Estonia, Canada, who may have been a little bit jumpy on the starts, but certainly plenty of energy left on the course here as well. Slovenia, Manfreda and Picon coming towards the 500-meter mark, but in the two center lanes, it's Canada looking good in lane 6, Malfesi and Jordanay. They're going to get there first. Then coming through behind them, Kulic and Forel of the Czech Republic just ahead of their lane neighbors from Slovakia. And they're absolutely neck and neck at 500 with Slovenia. Über die Streckenhälfte ging der kanadische Zweier zuerst. 3 Plätze gibt es ja nur hier zu vergeben. Mit denen machen wir das Finale voll. Denn Spanien, Italien, Ungarn, Deutschland, die Ukraine und Australien haben sich ja schon qualifiziert. Und jetzt kommen hier die Kanadier allen voran in Richtung Finale. Die Tschechische Republik etwas im Hintertreffen, denn auf der Bahn Nummer 8, da kommt die Slowakei hier ordentlich, nee, Slowenien ist das, kommt hier ordentlich in den grünen Trikots ins Rennen und macht sich jetzt auf in Richtung Ziel und in Richtung Führung in diesem Rennen. Well, these crews now powering down towards the grandstand. Will the jumpy start that you suspected, Andrea, the Canadians had put in the first time round, will have that taken their focus off slightly? The Czech Republic still looking strong. Slovenia absolutely wanting a word about this. 3 A-final slots to be had. They're all yours. Ja, wir gucken von hier aus drauf und sehen in der Zielphase, jetzt ist tatsächlich Kanada zum ersten Mal richtig überholt. Die Slowakei ist da, Peter Gelle und Akos Gazal sind jetzt ein wenig voraus. Dahinter in deren Mitte das blaue Boot der Tschechen unterwegs. Michael Kulic und Jan Forel, das wäre gerade noch mit dem 3. Platz die A-Finalteilnahme.
This is no time or place to be meek, and it all comes down to this 15 meters. And the story is, it is Slovakia in the lead. Czech Republic surging past Canada. They need to hold on. They're under threat from the far lane. Lane 3 is Chinese Taipei. The Canadians hold on to it. A look out of the spout there from Brian Malfi, who just got Chinese Taipei at the line. Lane 7 and 8, Estonia and Slovakia. Through the line, India running 8. And a big cheer for Colbert Mason and Nathan Humbertson from Team USA. Tja, da haben die ein bisschen zu spät aufs Gas getreten im Lin-Lin-Boot aus Taipei da hinten. Hätten sie ein bisschen eher mit den Sprinten angefangen, wäre es vielleicht was geworden. So war es eine Viertellänge und wir sagen Dankeschön, dass die hier dabei waren. Unten auf der Bahn Nummer 9. Wir verabschieden uns mit einem Riesenapplaus von Edgar Tutjan und Arthur Akishin. Ja, jetzt haben wir sie dann doch eingefangen, die Damen im C1 über 1000 Meter. Sie haben gerade einen Fehlstart produziert, sodass wir jetzt die Zeit haben, uns das Ganze nochmal anzugucken. Die größte, die maximale Länge 5,20 Meter, die hier erzielt werden bei einem solchen Kanadier. Und das ist die Liste derer, die da gleich zum zweiten Mal auf die Reise geschickt werden. Bahn 1, das ist das Team aus, das Team ist gut, das ist die Dame aus Rumänien, wir sind C1, kein Team. Sie gehört zwar zum rumänischen Team, aber hier muss sie alleine. Tanja Valeria Veriac aus Rumänien. Die Startbahn Nummer 2 haben wir für Moldau reserviert, das ist Elena Glitzan. Dann haben wir die USA mit Emma Albrecht. Und dann haben wir hier, das ist die Dame, die wahrscheinlich hier gezeigt wird, weil sie den Fehlstart verursacht hat. Fragezeichen. Auf jeden Fall aus Deutschland. Und wir freuen uns, dass sie hier dabei ist. Und wir gucken mal, dass sie hier auch gut rauskommt. Denn es gibt nur die ersten 3 Plätze ins Finale und den Rest nirgendwo hin ins Kanu-technische Nirvana. Ophelia Preller auf der Bahn 4, liebe Freunde. Freut euch auf sie. Gebt ordentlich Gas, damit unsere Ophelia im A-Finale mit dabei ist. Dann haben wir Spanien. Cristina Sutelo ist auf der Startbahn Nummer 5 unterwegs, zusammen mit Ophelia hier die Hauptfavoritin in diesem Feld. Das sind die beiden, die in ihren Läufen immer noch am schnellsten gewesen sind und deswegen die größte Hoffnung auch in diesem Feld haben dürfen, noch ins A-Finale vorzudringen. Ebenfalls Großbritannien mit Anna Palmer auf der Startbahn 6, die 7 Japan Megumi Tsubota. Die 8 für Kolumbien mit Madison Ibet Velázquez Lopez und die 9 Maoli Angulo aus Ecuador. Es geht zum zweiten Mal in die Startschuhe. I always feel like when there's a false start, it just raises the tension in the field, the electricity. You can cut it with a knife. All of these athletes trying to get their minds back down, wondering if right now it's a job of who can bring their head back into the boat the best, not let that rattle them as they line up again. In this C1 women's 1,000 meter smallest boat, longest distance. And these athletes steel themselves for a long race. Slow start there from Ecuador, but everyone else is off and running, and it is Deutschland in the lead here. But Paul, pardon me, I'm so excited. It's going to take a full 1K here for these races to unfold.
Well, we often get confused, Peter and I, and no problems at all. Had that before in various languages. Happens any day of the week. Ophelia Prela for Germany off to a good start, but Cristina Sotelo of Spain will certainly want to have a word or two about that. 8th last year in the European Champions in the C2, now in the C1. Anna Palmer of Great Britain, more of a kind of 5,000 meter type. Saw that last year in Munich in fine form. Emma Albrecht of the United States, ditto, much more a 5K specialist than a 1K, but with just 3 final slots to be had and everyone else therefore out of the competition. This is really do or die. You've really got to go for it, refocus after that full start and then just build on it. At the moment, all these boats well underway. Some distance is starting to open up. It looks at the moment like good news for the German contestants and the German fans are warming up in the stand. Prela looking in good form at the moment. Sotelo of Spain going well with her as well. Palmer of Great Britain. Ja, wir haben jetzt die ersten 250, fast 300 Meter schon absolviert in diesem Zwischenlauf. Nur 3 gehen eine Runde weiter, die anderen können das Boot auf den Hänger legen. Und Ophelia Prela aus Deutschland ist mittendrin. Sie hat im Vorlauf gestern so lange geführt und dann war sie am Schluss 7 Zehntel hinter Kasachstan und muss den Umweg jetzt hier nehmen und muss hoffen, beziehungsweise alles dafür reinsetzen, Erster, Zweiter oder Dritter zu werden. Jetzt kurz vor der Streckenhälfte sieht das gut aus mit diesem Auftrag. Sie ist seit 2011 im Kanu und im Kanadier unterwegs und jetzt führt sie hier am 24. August 2023 das Feld in diesem Zwischenlauf als Erste über die Streckenhälfte. Ophelia Prela aus Deutschland ist über eine Bootslänge vor der Paddlerin aus Moldau, Elena Glisan, und dann kommen gleich 2 gleich auf, nämlich Anna Palmer aus Großbritannien und Cristina Sotelo aus Spanien. Aber jetzt heißt es auf der zweiten Streckenhälfte Gas geben für Ophelia Prela, denn da hat sie gestern 7 Zehntel liegen lassen und das wäre super ärgerlich, wenn ihr das nochmal passiert. Aber sie ist erfahren genug, jetzt hier irgendwo diese 7 Zehntel wieder rauszuholen. Splendid stuff from Prela at the head of the field together with the Moldovan Glisan, both of them long and strong, very little lateral movement in the boat, higher ratings in the lanes over to their left, and it's not really working for Palmer and Subulta or for Sotelo of Spain, those two who have gone out for the long, strong approach. That's doing it all for them. There are 3 final slots to be had. Who's going to be best of the pursuers? Sotelo and Palmer battling it out. Spain and Great Britain behind them look to have the best chances at the moment. Prela's now coming into hearing distance of what's still a rather quiet German crowd, and I expect is just about to warm up. We'll be hearing a little bit more as they come now down towards the closing stages. Ja, und von hier aus sieht es gut aus für die Deutsche, die mittlerweile 3 Längen vorne ist. Also das ist hier eine ganz andere Dimension. Ophelia Prela kommt ganz klar und deutlich als Führende hier an. Und dann ist es die Dame aus Moldau, die an der 250-Meter-Marke noch vorne war. Dann war es bei 500 Meter, als hätte hier einer irgendwie den Stecker gezogen, als ob der Akku leer wäre. Aber offensichtlich gibt es auf der Weder- und Ladegerät. Denn sie ist wieder da und sie ist wieder in 2. Position. Und dahinter ist es dann der große Kampf Spanien gegen Großbritannien um den letzten Finalplatz. Germany is in another time zone here with Ophelia Prela in the black boat, clawing her way to an early lead with tons of open water, miles between her and the rest of the field. Looking back, well, they've been trading blows back and forth, but it looks like Moldova, Spain, Great Britain, all in the mix. Only 3 are going to go through. We know who's going to be first. It is going to be Germany to a commanding, imperious lead here. Looking back, lane 5, that's Spain. They've just been possibly overtaken by lane 2, Moldova, and it is lane 6, Great Britain, trying to have a conversation. Keep your eye on lane 8, Colombia, making a drive to the line, and it is lane 5, Spain and Moldova, lane 2. What an amazing finish there from the other athletes. Ja, ein Wahnsinnsspurt hier nochmal von der Spanierin Cristina Sotelo. Die war schon kurz vor Blau und Aus hier auf dieser Strecke, denn
Sie ist schon Schlangenlinie gefahren, kurz vor dem Ziel. Aber jetzt ist sie glücklich. Dritte ist sie und damit im A-Finale. Und hier unten, da sagen wir ciao, bye, bye. Es hat Spaß gemacht an Maoli Angulo aus Ecuador, die hier bei dieser Weltmeisterschaft angetreten ist. Danke, dass auch sie da war, dass ihr alle gekommen seid. 91 Nationen bei den Weltmeisterschaften 2023. Komm Mädchen, halt dich fest und wir reiten in die Sonne. Du sitzt hinten und ich vorne. I can jump on. Komm, sag mir deinen Namen und ich werde für dich buchstabieren. Namen Hallira. And K1 women's 1,000 meter is already well underway here. Paul, I'll run you through the list. In lane 1, Bulgaria. Lane 2, Norway. Lane 3, Brazil. Lane 4, Spain. Lane 1, Slovakia. Lane 6, Great Britain. Lane 7, Iran. Lane 8, Israel. And lane 9, Latvia. What does it look like to you? They're just coming down to your position. Well, at 500 metres, pretty clear picture at the head of the field. Pedrulo of Spain en route to an A final slot. There are 3 of those up for grabs. Giving best chase, 2 in green. That's lanes 3 and 5, Brazil and Slovenia. And in 4th place, tucked in there, Iran going well. Great Britain as well. But a clear picture as they move down now towards the 250 mark. She's just taken up the rating again a little bit more of a twitch at the catch, and still looking very good for Pedruela of Spain. Not the fastest of the qualifiers for this particular K1 1000 round. Medved on paper for Slovenia would have been faster, but at the moment Pedrulo is the one who's thrown down the gauntlet and the challenge as they come down now towards you in the tower. Ja, und wir schauen drauf, wie es aussieht, und es ist im Moment auch hier wieder natürlich, weil die ja immer auf die Mittelbahn gesetzt werden, das favorisierte Boot auf der Startbahn Nummer 4, das den Ton angibt. Das ist die Spanierin Laura Perdurelo in diesem Fall, die vorne liegt in diesem vollen 9-Boote-Feld, wo wir ja gleich noch eins von sehen. Und jeweils die ersten 3, sie schieben sich ins Finale weiter, und dann wollen wir mal morgen sehen, wie es ausgeht. Platz Nummer 2 hart umkämpft zwischen den beiden Booten auf den Bahnen 3 und 7, das sind Brasilien, Vergutz und Hediye Kazemi aus dem Iran. Spain continues to lead here, pushed by Brazil and Iran, and this is a moment where you have to decide. Only 3 going through to Final A, and I did see a push out of Team GB from Melissa Johnson, trying desperately to get back into contention, but Spain, Laura Perello, doing such a great job controlling the race from in front. Under pressure, Brazil pushing up alongside and looking very comfortable ahead of the other crews. Lane 7 from Iran, yes, she's kicked it up another gear as they surge towards the finish here. And just at the end, Spain takes off the pressure. She knows that she has it. It is Spain, Brazil, and Iran across the finish line. Those 3 will go straight to Final A as we cheer Latvia across the line. Der zweite Zwischenlauf hält auch wieder 9 Boote für uns bereit hier bei den Sprint- und Paracanoe-Weltmeisterschaften in Duisburg 2023. Wir steigen ein in dieses Rennen und sehen auf der Startbahn 1 für Algerien Aya Ferfat.
Auf der Startbahn Nummer 2, da schwenkt die Kamera nun zu einer Dame aus Italien, Elena Ricciero. Startbahn 3, es schwimmt ein aus Serbien, Kristina Bedec. Startbahn 4 für die junge Frau aus Kasachstan, Stella Sukhanova. Aus Ungarn auf der Startbahn 5, Esther Rendesi. Die Startbahn 6 und die Trikotfarbe verrät sie aus den Niederlanden, Kitty Schiphorst-Preuper. Finnland, die Startbahn 7 für Una Vasko. Auf Bahn 8 für Estland, Elisaveta Fedorova. Und die Startbahn 9 für Carmen Morawitz und sie kommt aus Rumänien. 9 boats on the water, and they are underway in this, the K1 Women's 1,000 meter event. This is a non-Olympic event, and we are expecting some world-class racing here today. What a great side-by-side shot here. So Paul, not Peter, as you know, there are 3 ways to get speed: length, power, and ratio. You've used the term long and strong a couple times today. Tell me a little bit about why that's important. Well, take the example that I know better than a K1, because I don't really feel privileged to tell the experts about that. But from dragon boating, that reach at the front, the upper arm going up like a sewing machine needle, and then reaching out in front with the upper trunk and body, giving the whole of the trunk an opportunity to reach to the water, then just moving it through to the hip, keeping the rating down, nice solid stuff, making sure you're really getting value for money in the water, not washing out and not over-pacing it. We've seen some very high ratings over this 1,000 meters. They've tended not to pay dividends. It's the length and the strength that keeps the boat also on an even keel and an even course, can be very helpful as well for that. But it also gives one the rhythm to settle down, keep an eye on one's opponents as well. But one's got to do what works for oneself. We've now switched from C to K, slightly different message of course here, less difference in the length out front possible than in C1, but certainly some differences in speed, and that's what we're seeing as they come now down towards the 500 meet. Stella Sukhanova of Kazakhstan, the fastest of the qualifiers for this race, and looking very good at the moment. But at the head of the field in lane 5, it's still Rendesi of Hungary, a little slower coming through to this round, but has decided that this is the moment to bite. This is the moment to attack. She's working it through. It's good workwoman-like stuff. Not too splashy, not too twitchy at the moment, but that's doing it all for her. She's now got getting on for a full set of buoys of clear water as we move away from 500. Ja, ganz klar hier zur Streckenhälfte in Führung ist die Ungarin Esther Rendesi. Sie hat schon gut 2 Bootslängen Vorsprung vor einem Verfolgerfeld, das sich aus 4 bis 5 Booten zusammensetzt. Mit dabei ist hier aus Estland Elisaveta Fedorova, aber auch aus den Niederlanden Kitty Schiphorst-Preuper. Und dann auf der rechten Seite der Führenden sind noch mit dabei die Finnin Una Vasko und eben Elisaveta Fedorova. Sie haben alle dieses Boot im Blick der Ungarin, denn da wollen sie ran. Platz 1 bis 3 heißt A-Finale. Dort warten schon Polen, Australien und Schweden, sowie aus dem Lauf gerade eben Spanien, Brasilien und Iran. I asked a Hungarian colleague a while ago, how is it that Hungary is just so good at canoeing? Is there something in the rule book, or have they simply just organized themselves differently? And she said, well, everyone has to do it. And if everyone does it at the bottom of the pyramid, the top of the pyramid is going to be bigger than anyone else's. And that certainly worked for them generation after generation. Rendesi heading your way now in the tower at the head of the field. Tja, der Tower am Ende der ganzen Geschichte hier sieht auch diese führende Ungarin und es ist schon irre, die ist so fokussiert. Wir haben ja am Start schon bei dem Shot mit der Kamera tief in die Augen gucken können, die eigentlich nur auf ein Ziel gerichtet sind, nämlich auf diesen Turm hier, auf diesen Bogen, auf dieses Ende der Regattastrecke. Sie guckt nicht rechts, sie guckt nicht links, sie hat alles voll im Fokus und das bringt ihr natürlich die Führung. So konzentriert und so weit voraus. Dahinter das ganz enge Rennen zwischen den beiden.
an darüber. Das ist Serbien gegen Kasachstan, aber natürlich sind beide, wenn sie weiter auf diesen Plätzen bleiben, weiter, egal ob sie Zweiter oder Dritter sind, denn das ist A-Finalplatzierung, 1 bis 3. Lane 5's Hungary, and that beautiful shot into her eyes. She's only been looking the one thing this entire time, and it's these buoy lines as she comes through. An amazing push out of lane 4 from Kazakhstan, overhauling Serbia. Serbia coming through third, and Netherlands just not quite able to get there in time, but will go through to the B final. A commanding performance. Hungary looking absolutely in her element, like a duck in water. Und hinter Kitty Skiphorst-Preuper war es dann Elena Ricciero aus Italien, die sich auch noch mit in dieses B-Finale hineingetummelt hat. Und damit haben wir es komplett mit dem Boot auch noch zusammen aus Estonien. Wir gucken hier einmal rein. Jawohl, Estland, das ist das Boot auf 6. Das ist knapp vor der Finnin gelandet. Una Vasco also auf 7. Und das bedeutet dann eben auch noch ganz knapp und ohne zu zittern ein B-Finale für sie. Hier sehen wir es, mindestens 14 Kilo muss so ein Boot wiegen, das wir jetzt zu sehen bekommen, nämlich der Einer Kanadier der Männer über 1000 Meter. Das wird auch hinterher akribisch kontrolliert in dem Zelt, was wir hier neben dem Zielturm hinter der Ziellinie aufgebaut haben, werden die Boote aus den Vor- und Zwischenläufen aufgerufen, die allen die Kontrollwaage müssen. Und im Finale hinterher müssen es sowieso die ersten 3, damit geguckt werden kann, ob bei Gold, Silber und Bronze alles in Ordnung ist. Wir sehen die Herren, die jetzt drin knien und sich gleich mit Hochtempo Richtung Ziel bewegen. Mexiko hatten wir schon gesehen, Rigoberto Camilo, ebenfalls Estland mit Josep Karlsson. Frankreich sehen wir hier mit Adrien Barr, der auf der Bahn 3 unterwegs ist. Rumänien, das ist Katalin Chirila auf der Startbahn 4. Die 5 für den Polen Viktor Glasunow, der auch seine Fangemeinde offensichtlich dabei hat. Auf der 6 haben wir aus Moldau Sergij Tarnowski. Die Startbahn 7 für den Kolumbianer Sergio David Diaz. Die Bahn 8 reserviert für Griechenland, das ist Stefanos Dimopoulos. Und aus Japan bei uns auf der Startbahn 9 Takanori Tome. The C1 Men's 1000 is an Olympic event, and the job again, well, it's not any different than the previous races. 1 to 3 through to Final A with those fastest times of Romania and Poland from the heats. Romania putting down the fastest of all the heats, so we will keep our eyes peeled on that Tokyo Olympian. And they are off here. The C2 is such a highly technical, C1, such a highly technical boat here. The athletes need to keep the pressure on Paul the entire time, because you never know when someone can take a wrong stroke, what we lovingly call in rowing as catching a crab. Well, the coaching video I'd like to be watching all the way is Chirila. When I saw him set, as you say, that fastest heat time, it was punishingly way ahead of all the rest of the field. 5 seconds clear, quite ridiculous over this kind of distance. The one and only man to come in under 4 minutes, confirming the kind of form that gave him a gold at the European Championships on the Olympic course in Munich last year in that wonderful multi-sport festival that included canoeing and rowing as the 2 water sports. And a joy to watch, Chirila, great rhythm, and I hope we'll get some slow motion coverage of him in the course of the weekend's competition. And great rhythm, and it's clockwork stuff, but with that extra little sense of urgency that never turns into hurry.
or worry. He's always fully switched on, and he's got so much upper body strength, great big strong shoulders and trunk as well. A joy to watch. And here he comes again, Katalin Chilera. But he's up against class opposition. Viktor Glazunov of Poznan in front of his home crowd got second place there in the World Cup. And Sergei Tarnovsky of Moldova, again, he too successful at the European Championships last year. And those are the leading trio at the moment, as one might have expected on paper. Romania, Poland and Moldova. The French fans on the stand, well, they're going to have to do a bit more shouting, I'm afraid to say, for Bart, who's currently lying in 5th place. Streckenhälfte und der auf dem Papier favorisierte Rumäne Katalin Cirila liegt hier in Führung, aber nur knapp vor dem Polen und dem Paddler aus Moldau. Das sind Viktor Glazunov und Sergei Tarnovsky. Die beiden haben nur einen Luftkastenrückstand auf den Führenden, aber auch die wesentlich höhere Paddelfrequenz in ihren Booten. Also im Moment am ruhigsten unterwegs ist noch Katalin Cirila und da bin ich mir sicher, der kann bis zum Ende noch etwas drauflegen. Diese drei sind schon etwas enteilt. Ihnen auf den Fersen ist der Franzose Adrien Barth, aber im Moment eben auf Platz 4 und nur 3 Plätze gibt es fürs A-Finale. And those 3A final slots, well, they still look to be in the hands of the two Romanian-speaking countries, Moldova and Romania, together with Poland. But look, ladies and gentlemen, as you see these views on the big screen and as they come past at the grandstand, at the difference in the leg work between Cirila and his Moldovan and Polish opponents. Completely different approach to the work further down in the boat, similar though some of their work is in the water. But enough of that kind of chit-chat. Over to Andrea and Michel at the finishing line. Ja, an der Finishing Line sind wir noch nicht, 200 Meter davor, also wir sind schon da, aber die Kanuten kommen noch auf uns zu, das lassen wir auch mal ganz in Ruhe auf uns zukommen, denn im Moment ist vorne eigentlich immer noch alles klar. Da haben wir die Bahnen 4 bis 6 von Rumänien über Polen bis Moldau in der führenden Position. Dahinter ist der Grieche, der sie aufgemacht hat, also für Frankreich wird es jetzt richtig hart, der ist überspurtet worden, der Adrien Barth. The lineup is the same as at the 500 meters. Romania, Poland, Moldova, Greece running fourth. United in emotion here. There are 18 arms, 9 nations, and 1 Olympic dream. Only 3 spots on offer here. It is Romania, lane 4, holding on to his lead. He's going to get across the finish line first, followed by Poland in second, and following strong in third, as he has the entire race, it is Moldova. A fantastic push there right to the end from Greece, just nabbing France, and Japan running right after them. Ja, was dann bedeutet, dass Griechenland, Frankreich und Japan ins B-Finale kommen und der Rest ins C-Finale geschickt wird. So ist es. Da muss jetzt noch das Zielgericht seinen Haken dran machen und dann ist gut. So, hier sehen wir Ente gut, alles gut. Ne? Die Regattabahn in Duisburg hat an Wasservögeln nichts eingebüßt durch die Kanuten. Bis jetzt ist noch keine totgefahren worden. Und wir gucken mal, dass das so bleibt. Auch mit dem zweiten Zwischenlauf. 5 Vorläufe haben wir gestern schon gebraucht, um zu diesen 3 Zwischenläufen hier zu kommen. Und jetzt sortieren wir natürlich dann hier in Finale A, Finale B und Finale C. Wir starten den zweiten Zwischenlauf mit auch kompletten neuen Booten. Da haben sich die folgenden Herren qualifiziert, die wir gleich an den Start gehen sehen. Startbahn 1, da ist es der Mann aus Ecuador, Christian Sola. Auf der Bahn Nummer 2 unter ihm, das ist Arjun Singh aus Indien. Auf der Startbahn 3 sehen wir schon den
gelb-roten Bug und wissen, das kann ja nur der Spanier sein. Diego Dominguez aus Spanien auf der Startbahn Nummer 3. Aus der Ukraine bei uns auf der Bahn 4 Pavlo Altukov. Die Bahn 5 gehört einem Tschechen, das ist Martin Fuchsa. Mit Sicherheit der Top-Favorit in diesem Lauf. Auf der Startbahn 6 für Brasilien Isaquias Guimarães Queiroz. Die Startbahn 7 für den Kubaner José Ramón Pelia Córdoba. Auf Bahn 8, da ist aus Österreich Manfred Pallinger da. Und last but not least aus Italien Mattia Alfonsi, Bahn 9. Always impressed at these athletes that they manage to get such great grip on the water right off the start. And here they go, suspension, driving with those hips, recruiting the big muscles as they get their boats up to speed. Paul, we're going to send the storm of boats your way. Yes, well, we're looking forward to that storm because I'm a little bit disappointed that the combat swan has completely disappeared, known to his friends as Sprint-Kopf. He was in action this morning, probably to the relief of the paddlers on the course. He's decided to go home, but that would have been a fine view for me. I'm rather keen on swans. Some aggressive ones on the Rhine, and I'm sure there are one or two in the Duisburg area who have a slight sense of humour failure when canoes come towards them. Tend to pick on the little boats, I've discovered. Anyway, Sprint-Kopf, the combat swan, has decided to go home for the evening. Here come the paddlers, much more important. Ecuador, India, Spain, Ukraine, the Czech Republic, Brazil, Cuba, Austria and Italy. The fans in the stand warming up. Hungarian fans seem to support anyone who's on the course, which is absolutely wonderful. Martin Fuchsa, you said, Michael, must be the absolute top favourite. Well, he either heard you or you had a word with him beforehand. He's certainly looking good at the moment at the head of the field. Altukov of Ukraine certainly going well as well. He's more of a 500-metre man by and large, and there's plenty of A finals over the last few years for him in the 500, but here he's doing well at 1,000. The Czech's boat, Martin Fuchsa, bouncing up and down a little bit more. He's getting the bows a little bit more out of the water than, for example, his neighbour from Brazil, but Isaquias Queiroz, highly experienced paddler, he too. That's the 1, 2, 3, but there's a fourth in the picture at the moment. Pelia Córdoba of Cuba looking very good, and those 4 boats almost abreast at 500. Streckenhälfte in diesem zweiten Zwischenlauf im Kanadier der Männer über 1000 Meter. Und Martin Fuchsa, der eigentliche Favorit, liegt zwar in Führung, aber nur hauchdünn. Denn das sind gleich 3, die mit ihm noch um die Wette fahren. Zum einen der Kanadierfahrer aus Kuba, dann der aus Brasilien und der Ukrainer sind nahezu gleich auf. Nur eine Luftkastenlänge hinter dem Tschechen im Moment zurück. Dann eine Lücke zum ersten Verfolger. Der kommt aus Österreich, Manfred Pallinger auf der Bahn 8. Und er wird ergänzt durch Arjun Singh und Diego Dominguez aus Indien respektive Spanien. Das also der Stand, aber Martin Fuchsa, der eigentliche Favorit, hat hier alle Hände voll zu tun, sich hier ins Finale zu fahren. He certainly has. The coaches have rediscovered our shore of the lake and are shouting out all those useful tips like pull harder in various languages. Who's going to be pulling hardest as they come down to the line? Will Michael Hein have won his bet with Casino Duisburg that Fuchsa's going to win this one? We'll see that in about 200 and a bit meters time. Over to you in the tower. Das mit dem Casino überlegen wir uns noch mal, Paul, aber jetzt gucken wir erst mal rein, was der Fuchser wirklich hier macht. Ich meine, das Problem natürlich bei Favoriten ist, dass die auch immer heftig gejagt werden und deswegen rücken sie ihm jetzt hier gewaltig auf die Pelle, weil sie wissen, wenn sie ihn gleich fahren lassen, dann können sie ihn auch mit dem A-Finale vergessen. Also immer dranhängen an den Favoriten. Brasilien macht es am besten, Isaquias Guimarães Queiroz, das ist der noch am besten mit kann. 3. Platz, ja, im Moment gehört er der Ukraine, aber bleibt das so oder kommt Kuba noch mal zurück, Andrea? Well, we'll yell at them for their coaches. Pull harder, don't blink, you'll miss them here. This is the point where it's never enough, and Martin Fuchsa has decided to take the coach's good advice as he pulls forward. Brazil is running second, Ukraine running third. Martin Fuchsa taking the pressure off just a little bit. He knows that he has it. Brazil comfortably in second, Ukraine running third, and a fantastic strong finish there from Cuba. As the rest of the athletes battle it out to the line, there's not just finals but also positions. What a close finish there from Austria and Italy pushing each other straight to the line.
Ja, und das bedeutet Tschechien, Brasilien und die Ukraine. A-Finale, Kuba, Österreich und, wenn ich das richtig gesehen habe, eben auch der Italiener. Jawohl, jetzt wird es bestätigt ins Finale B und der Rest ab ins Finale C. Alle dürfen nochmal, ja, nur in umgekehrter Reihenfolge. C, B, A und dann haben wir Weltmeister. So läuft es hier in Duisburg. You'll never understand is I used to be such a fan, but now you're such a cool kid. It's like I don't even know you. Yeah, I'm getting really sick of how sorry sounds coming back out your mouth. Don't get too comfortable, cause I might not be there next time you turn around. Das nächste Rennen naht und es ist der dritte Zwischenlauf. Es gibt die letzten 3 A-Final-Fahrkarten zu lösen für die 9 Jungs auf der Strecke. Jedenfalls gleich. Hier noch sind sie hinter der Strecke vor den Startschuhen. Aus den Philippinen, John Paul Celesio. Die Bahn Nummer 2 für den Herrn aus den USA, Jonathan Grady. Die 3 für Yu Yuebin aus China. Bei der 4 heißt es Germany, Deutschland mit Sebastian Brendel. Auf der Startbahn Nummer 5, da ist es Balázs Adolf aus Ungarn. Ja, der macht noch mal so ein bisschen das Boot nass. Wer weiß, wofür es gut ist. Schüttel dein Boot für mich, sag ich da nur. Dann haben wir aus Australien Benjamin Manning auf der Startbahn Nummer 6. Die Bahn 7 für den Kanadier Connor Fitzpatrick. Auf der Bahn 8 aus dem Iran Mohammad Nabi Rezai. Und Chile auf der 9 Michael Martinez. I had a coach once that said that focus is doing what you say you're going to do, and right now all of these athletes, my goodness, they look focused. And what are they probably saying they're going to do? Well, it's spots 1 to 3 through to Final A. In this Olympic event, you have to come in those top 3 spots. Athletes slotting in, tension building, calming the nerves. And we're off here. Great start from all of them. I saw the Canadian just nose out slightly. Of course, very early to say that. Look at that power being put down by the German here. And one of the athletes that told me earlier that success is when opportunity meets preparation. Well, opportunity is the word of the day, isn't it, Paul? I think it is, and I think we're going to have to put together a collection of famous coaches' sayings together with those of Tanya's grandmother, and that combination is likely to be a bestseller. The wisdom of the world in one small volume, and we've started compiling it here and now. That's focus for you in Duisburg. Sebastian Brendel for Germany. For a long time it was unclear whether he's going to be starting in this boat category, which traditionally over the years has been absolutely his baby, and he had to fight for this place, but won his first heat yesterday, coming through in fine form. Over the last little bit of the race, though, so it'll be interesting to see how he breaks it down today strategically. Adolf of Hungary, 4th in Poznan at the World Cup, in the second World Cup. Earlier this season. Connor Fitzpatrick, 8th in Szeged at the start of the World Cup season for Canada. Another favourite saying, perhaps of my grandmother, is if you say someone's in the lead, they probably will be fairly shortly. But that's from the commentary book. That's volume 2 of the world's wisest sayings. Here comes Sebastian Brendel together with the rest of the field, including Balázs Adolf of Hungary. Ja, 2, 3, 4, 5 Schläge noch bis zur Streckenhälfte. Und gestern haben wir uns im Vorlauf alle ein bisschen die Augen gerieben, denn da lag Sebastian Brendel lange zurück. Heute macht er früh relativ klare Position hier. 500 Meter sind absolviert und der Deutsche liegt mit der Bahn 4 in Führung. Eine halbe Länge vor dem Ungarn Balázs Adolf. Und jetzt gehen sie so auf die zweite Streckenhälfte. Dahinter fährt noch mit Connor Fitzpatrick aus Kanada. Aber vorne Sebastian Brendel heute keine
taktischen Spielchen, sondern all in hier auf seiner Bahn 4. Und jetzt, Fans auf der Tribüne, kann er euch hören. Er ist noch 400 Meter entfernt. Wenn ihr jetzt anfangt zu klatschen und Sebastian, Sebastian zu rufen, dann hört er euch, denn er hat eine halbe Länge Vorsprung nur vor dem Ungarn. Well, Hungary and Germany powering away. My big question mark is how much has Fitzpatrick still got left in the tank? He's got that slight roll of the shoulder that looks like early tiredness setting in, but who wonders after 750 metres in the C1. 3 A-final slots to be had. Will Canada take the third one behind what looks at the moment to be German and Hungarian certainty for that qualification? Great batch of Hungarian fans on the stand, great batch of Germans as well. Plenty of support for those two athletes. And up in the tower, there's at least one commentator who's not totally impartial. So, jetzt kommt der Ungar langsam heran an den Deutschen und vorbei, aber das macht im Moment noch nichts, wäre erst morgen schlimm. Die ersten bis dritten kommen ja hier ins Finale und Sebastian Brendel, der Bundespolizist aus Potsdam, er hat 33 Goldmedaillen im Schrank hängen, darunter 3 olympische, 2 von 12 Weltmeisterschaften, also der weiß hier genau, wie das geht. Und er ist hier in seinem Wohnzimmer. Liebe Fans, feuert ihn an, bringt ihn nochmal zurück ins Spiel. We started this race out by talking about opportunity, and here they are. The athletes have put themselves in a position to take advantage of that. There's one thing left to do, and that's to execute. This is a gladiatorial race. Neither athlete giving any quarter to the other. Germany and Hungary neck for neck. Hungary finds the afterburners, puts it on. Canada trying to hold on for that third spot under pressure from Iran, but Canada will catch that third place. We will see Germany, Hungary, and Canada in the final for the C1 Men 1000. What a barn burner that was. Ja, da hat der Brendel die Schlagzahl nochmal hochgenommen, bis auf 63, hat nichts geholfen. Der Ungar war doch vorher im Ziel, aber wurscht, Zweiter ist er und damit ist er im A-Finale. And ladies and gentlemen, a big round of applause out of lane 1, the Philippines, as we welcome our last athlete across the line. Damit kommen wir vom C wieder zum K. K1 der Männer und es wird wieder gekanut über 1000 Meter. Hier ist die Liste derer, die es im ersten Halbfinale tun werden. Die ersten beiden und der zeitschnellste Dritte eines jeden Laufs werden sich hier in das, also nicht eines jeden Laufs, sondern einer von den zeitschnellsten Dritten werden sich für das Finale qualifizieren. Wir haben auf der Startbahn Nummer 1 den Mann aus Puerto Rico, Eddie Barranco. Startbahn 2 für den Irak, das ist Sulaiman Ahmed Said Al-Samari. Auf der Bahn 3, wir sehen ihn hier, das ist wieder dieses hübsche Zebraboot aus Österreich, Timon Maurer. Die Bahn 4, das ist Argentinien, Augustin Vernis. Die Bahn 5 für Ungarn, Adam Varga. Auf der Startbahn 6, Spanien, Francisco Cubelos.
Die 7 für Litauen, für Andrei Olinik. Auf der 8 mit Jonas Ecker, der Mann aus den USA. Und jetzt losgefahren auch Cameron Lowe aus Kanada. Ab dafür. And there, go ahead, Paul. Take it away. We're eager to see what you're seeing from your spot. Well, the race I'm looking forward to here most of all is the one between Venezia of Argentina and Varga of Hungary. They were just a whisker apart in their heats. They both won their heats with a kind of time difference that over 1,000 meters, of course, is really annoying at the finishing line, but is negligible. Varga, a winner of this event in both rounds of the World Cup, Szeged and Poznan. A lot on paper, but what can Venezia do to turn that around? He was the slightly slower, just slightly slower of the heats. Francisco Cubelos of Spain, though, from this big squad that's come with a big group of loud fans as well, and some very attractive Spanish umbrellas. If you're looking for a souvenir, ladies and gentlemen, he'll be up with the front runners there as well. They're now coming down rapidly towards us at the halfway stage. They're through 750, and there's really not a lot to pick between the places behind the leaders. Quite a complicated qualification rule here. 1 and 2 go through to the B final. Then you have to be the fastest of the thirds. Poking his nose out in front as the arrowhead starts to spread apart, as one might have expected, perhaps the man in lane 5, Adam Varga. Venezia of Argentina hasn't been able to go with him at quite the pace-making tempo that he threw down yesterday, but he's coming through in second place. There's clear water back behind his stern then to Timon Maurer of Austria. Ja, Österreich ist genau das Stichwort, denn gute Nachrichten für die Fans aus der Alpenrepublik. Timon Maurer in den Farben für Österreich bzw. im Tigerentenboot hält sich hier auf der 3. Position, aber er muss Gas geben, denn nur der 1., der 2. und der zeitschnellste 3. gehen ins A-Finale. Vorneweg ist es Adam Varga aus Ungarn, der hier das Tempo macht, aber jetzt österreichische Fans rund um die Wedau-Regatta-Strecke. Packt aus, was ihr zum Anfeuern dabei habt und feuert Timon Maurer an. Yes, what do Austrians do when Swiss swing cowbells and Germans blow vuvuzelas? No idea, but we'll hear it for them, I hope, very shortly as Timon Maurer battles on towards the finishing line. And there, with the best possible view one could have up from what's about to be an ex-finishing tower, Michel Hein and Herr Paske, they're all yours. We're all here and absolutely enjoying this masterclass that the Hungarian athlete is putting on for us. A little look out to the right there. Maybe he sees himself on the screen. There is tons of space between him and the rest of the crew. Only 1 and 2 through to Final A with the fastest 3rd place. That side-by-side shot giving us such an appreciation for what a commanding lead this is, Michael. Ja, auch hier wieder ganz deutlich eine deutliche Vorstellung vom Mann auf der Mittelbahn. Adam Varga, der ist hier durchmarschiert wie das Messer durch die warme Butter in allen Läufen. Und hier geht es also jetzt für ihn geradewegs ins A-Finale. Dahinter wird es jetzt spannend. Wer kriegt den 2. Platz und wer muss zittern? It's Argentina, but Spain is putting on a pressure here. He is putting in the sprint of his life, and just as they come through, I think that Argentina got it by a whisker there, and he slaps this kayak. He'll be very pleased with that, but there is still a very good chance that Spain's Francisco Cubelos will be joining them in the A final with the fastest 3rd place, still getting a berth in the Olympic qualifying A final. Ja, das wird so. Das wird vielleicht wirklich die schnellste Zeit auch jetzt schon gewesen sein, weil er hat sich ja an Adam Varga dran gehängt und der ist ziemlich flott. Also das wird vielleicht tatsächlich schon der sein, den wir hinterher im A-Finale wiedersehen. Aber es kommen ja noch 3 Halbfinals in dieser Kategorie. Deswegen ja auch nur die ersten beiden, die weiterkommen zuerst. Dann haben wir 8 und dann eben den zeitschnellsten 3. Dann sind wir bei 9 und dann ist das A-Finale zusammengeschraubt.
Der nächste Halbfinallauf sieht auf der Startbahn 1 den Ukrainer Wladislav Woloschin. Auf der Bahn 2 haben wir hier Branko Laguncic. Er kommt aus Serbien. Dritter im Bunde auf der Startbahn 3. Das ist Quade Thompson für Neuseeland. Auf der Startbahn 4. Das ist aus Schweden Martin Nathel. Die Bahn 5, die favorisierte Mittelbahn, reserviert für Portugal, Fernando Pimenta. Auf der 6 ist dabei der Däne René Holten Paulsen. Startbahn 7 aus Slowenien, Jost Zakrasek. Die Bahn 8 für den Finnen Eetu Kolemainen. Und aus Kirgisistan bei uns auf der Startbahn Nummer 9 Rodion Tuigunov. Athletes starting to slot into the boots here. And this is the second race of the K1 men's 1,000 meter. And a reminder, if you just tuned in, it is 1 and 2 through to the final A, with the fastest third time also getting a qualification spot to fight for those top 6 spots for Olympic tickets to Paris 2024. And they're off, their eyes on what seemed to be the quickest boat off the line. Lane 5, Paul, from Portugal, Fernando Pimenta. Well, Pimenta's one of those names where you feel you're kind of born to be fiery and speedy. It's one of those great names, a heavy burden perhaps to carry. But there are, after all, parents who call their sons Olympia, their daughters Victoria or Nike, Siegfried, another one. So Pimenta is something you inherit, and certainly some fiery stuff from Fernando for Portugal this season. Second in Szeged in the World Cup, silver medal last year at the World Championships. Plenty of speed from him, and as my colleagues in the tower said, surely one of the favourites. That's, of course, is why he's in lane 5, because he's one of the fastest qualifiers. Poulsen of Denmark, bronze in Poznan over 500. Here he is giving it a go over the 1,000 metres, where he was in the A final in Poznan, but not quite as successful. Denmark has invested an enormous amount in infrastructure over the last 10 years in water sports on the beautiful Lake Bogsbad outside Copenhagen, where both the national rowing and canoeing centres are, and I'm sure Poulsen and his compatriots here in the large Danish squad have benefited from that very strong government involvement in sport through infrastructure investment. But back here and now to Duisburg, and good pace coming from lane 5. Fernando Pimenta leads the field as we move towards 500. The field's already starting to spread out. There's about 3 coaches on the shore per athlete. 6 and 4, those are the lane numbers behind him. Poulsen and Nathel of Sweden. Die Streckenhälfte ist erreicht in diesem zweiten Halbfinale von 4 und der auf dem Papier favorisierte Fernando Pimenta führt hier für Portugal. Dahinter liefern sich 3 bis 4 Sportler ein feines Rennen. Am nächsten dem Führenden auf den Fersen ist der Däne und der Schwede, also ein skandinavisches Duell hier um Platz 2 und 3. Und dann kommen hier die Außenbahnen von der Tribüne aus gesehen. Das sind Neuseeland, Serbien und die Ukraine, die möchten hier sicherlich noch ein Wörtchen mitsprechen. Aber vorneweg nach wie vor Pimenta aus Portugal. The qualification rules in these K01 1000 semi-finals are so complicated that if I read them out, we'd be through the finishing line by the time I've finished. Instead, ladies and gentlemen, I'm going to ask you to rise, please, raise their roof, make plenty of noise for these athletes. It's still a long, hard battle towards the line. They're coming now towards the 200-metre mark. The field's spreading out a lot. Can Pimenta come across in first? And who's going to be second behind him? Because that's the crucial slot where you don't have to worry what everyone else is doing. What are my colleagues doing up in the tower? We'll find out when I throw to them now. Ja, wir schauen uns das an, wie es hier ausgeht. 2 haben wir, wie es aussieht, schon gefunden. Natürlich Pimenta und darüber Martin Nathel. Was macht der Däne? Was macht René Holten Paulsen? Im Moment sieht es so aus, als wäre er schon geschlagen und müsste jetzt auf die Zeit hoffen. Yes, Portugal on an absolute conveyor belt here. Sweden
staying with him and looking like he's going to challenge for first. It looks like the Danish athlete starting to fall off the pace. He's going to have to take a look over because Serbia is being rather cheeky, trying to make a push to the line, see if he can sneak through to that final third spot. It is Portugal across the line. Sweden second. He slaps the deck and comfortably in third, the Dane. Das vorletzte Halbfinale in diesem K1 der Männer mit einem riesen Meldefeld hier bei diesen Weltmeisterschaften. Über 1000 Meter. Es geht gleich los und es geht an den Start. Wir haben die Übersicht gesehen und jetzt gibt es die 9 strammen Jungs, die dabei sind. Jetzt geht es hier richtig ab auf dem Regattagelände mit den nächsten 9 Nationen. Wir sehen auf der Startbahn 1 aus Israel Ilya Podpolny. Der nächste Konkurrent auf der Startbahn Nummer 2, Peter Gelle, Slowakei. Aus Italien auf der Startbahn 3, Samuele Burgo. Die Bahn Nummer 4 für den Belgier, Arthur Peters. Auf Bahn 5 sagen wir Hallo zum Favoriten dieses Laufs, dem Australier Thomas Green. Er hat Konkurrenz aus Polen. Auf Bahn 6 Rafał Rosolski. Die 7 aus Großbritannien Daniel Johnson. Auf der 8 haben wir aus den Niederlanden Albert Vlier. Und der Mann auf der Bahn Nummer 9 aus Kasachstan, Andrei Jerguchow. Every single race so far has had Michael and I in the finish tower on our feet, so we'll take a moment to sit down in consolidation with our sit sport athletes on the line right now. Again, 1 to 2 through to final A, but the fastest third place time overall will also get an opportunity for fight for an Olympic berth. And Paul, they're well underway here, perhaps too soon to tell, but it looks like it looks like Australia out of lane 5, the green and gold on your screen right now, had one of the best starts of the Tokyo Olympic champion in the K2. Well, I'd certainly wish it to him, Thomas Green, and he's been in 4th place for quite often since the World Championships last year. Wouldn't it be great to see him move up further? 1 and 2 go through again, and then all those complicated qualification rules behind them. Arthur Peters of Belgium seems to have quite a strong fan group on the grandstand as well. Rosolski of Poland, a good qualifying time coming through to this semi-final. But Thomas Green, I'm sure, will be wanting to show that he's back in business and back in the direction of the podium after that string of 4th places over the last couple of years. Daniel Johnson of Great Britain comes from Chelmsford and
Very simply, the river's called the Chelmer and there was a ford, so they called the place Chelmsford, and since then it's become quite a centre of canoeing and an important source of British national athletes as well, together with 2 or 3 other clubs, providing quite a chunk of the squad here. But the showing at the moment is elsewhere. It's not in Chelmsford, I regret to say for the British fans. Thomas Green of Australia. Green in your name, gold in your sights. What a combination for an Australian. The black boat's going to be the first to reach the 500 and a close battle going on behind him. Ja, und dieser Kampf um die zweite Position, der findet gerade statt zwischen dem Briten und dem Belgier. Denn vorne ist mit einer Bootslänge enteilt schon der Australier, aber der Belgier hält sich hier hervorragend im Kampf um die zweite Position. Und Zweiter muss er werden, wenn er sicher ins Finale A möchte. Aber wie gesagt, hier sind 2 Momente in diesem Kampf. Großbritannien und Belgien, eine Bootslänge hinter dem Paddler aus Australien, Thomas Green. Well, Daniel Johnson and Arthur Peters for Great Britain and Belgium battling it out as they move towards the 250. At the moment, my guess is, looking at the rhythm and the body language, that Peters has got a little bit more left in the tank than Johnson of Great Britain. I'm happy to be proved wrong, but as they're moving down on towards the finish, it looks as if Thomas Green has decided, I'm going to go for it right from the start and hold on to that no let or hindrance, as one used to say, moving down now towards the finishing line and the qualification slot for the final in this. The third of 4 semi-finals are for the KM 1000. Over to the tower. Ja, wer kann denn diesen Thomas Green noch aufhalten hier, der in der Mitte des Feldes deutlich vorne liegt. Aber dahinter, da ist das Feuer angezündet. Da können sie alle noch als Zweite landen. Und im Moment sieht es so aus, als würde es Daniel Johnson aus Großbritannien richten gegen den Mann, der auf der Steuerbordseite liegt, von Green, nämlich Peters aus Belgien. 950 meters of work, a lifetime of grinding, and the fruit of the labor is 2 of these athletes get to keep their Olympic dreams, their Olympic hopes alive. It is undoubtedly Tommy Green from Australia across the line first, and despite a fantastic sprint by the Italian driving all the way to the line is Arthur Peters, Olympic, Rio and Tokyo athlete who slaps the deck of his kayak in celebration. He will be joining the other athletes in the A final for this, an Olympic qualifying race. Ja, und bei Johnson dann doch nichts mehr im Tank. Auch der Italiener Samuele Burgo ist noch vorbei und muss versuchen, jetzt über die Zeit weiterzukommen. Mit einer 3:30:001 ist er allerdings auch noch hinter Francisco Cubelos aus Spanien. Ich hatte vorhin schon gesagt, im ersten Lauf, das ist vielleicht die Zeit, die reicht. Und im Moment reicht sie noch. Es ist die schnellste bei den 6 Platzierten. Immer noch, aber einen Lauf haben wir ja noch. Der 4. Lauf ist da. 4. Halbfinale in diesem K1 1000 mit Huion Park aus Korea. Startbahn 2 für Matthias Otero aus Uruguay. Auf der Startbahn 3 sehen wir den Franzosen. Großer Jubel für Etienne Hubert. Auf Bahn 4 Josef Dostal aus Tschechien. Die Bahn 5 für den Mann aus Deutschland, Jakob Totzen. Die Bahn 6 aus Bulgarien, das ist Miroslav Kirchev. Auf der 7 haben wir einen Paddler aus Großbritannien, nein, habe ich mich vertan, aus dem ICF Refugee Team, Said Fazlullah.
Dann gibt es Norwegen, Startbahn 8 für Jon Amund Folt. Und die Bahn 9. Das Team Marokko mit Achaf Elaidi. So privileged to have an up-close and personal look at these athletes as they ready their mind for this, the final of the K1 Men's 1000s semifinals with 1-2 going through to the A final and a chance at booking and punching their Olympic ticket to Paris 2024. Ready, set, go, and they're off here about 30 seconds from the starting blocks. This is when the adrenaline fades, the pain sets in, and the questions start. Paul, how can I maintain this pace? How deep am I willing to go? And as we ride here with lane 5 Germany, how do you think he's answering those questions? Well, he's already shown that he's willing to go pretty deep and over 1,000 meters, 3:37.85. That was well clear of Josef Dostal of the Czech Republic in the last race of yesterday in the lane beside him. So certainly on paper, we can expect a lot of Jakob Thorsen. And of course, he's going to get that extra lift from the home crowd. It's our pleasure to be standing not only very close to the action at 500, but also to be watching a member of the ICF refugees team. And I take my hat off to the refugees who get to this level of sport, and of course to those who work with them and help them get to this stage. It can be very difficult, I know that from my own personal experience, finding slots in local clubs for athletes who already bring talent with them, or in the musical and other spheres. When you're a refugee, don't speak the local language, aren't used to the training culture and all the rest of it. Wonderful to see Saeed Fazlola in lane 7, and I hope, ladies and gentlemen, when he gets down to the grandstand, you'll give him an extra big burst of applause. But at the moment, it's Jakob Thorsen who's keeping his eye on the first of those 2 qualification slots, leading the field now for Germany. Streckenhälfte und als allererster ist hier Jakob Thorsen aus Deutschland. Er sitzt seit 2016 im Kanu und war gestern in den Vorläufen der schnellste in allen Vorläufen überhaupt, und dem facht er heute einfach nach. Er hat eine Bootslänge Vorsprung zur Streckenhälfte und er wünscht sich mehr Wertschätzung und Aufmerksamkeit für seine Sportart, und ich glaube, hier in Duisburg 23, da wird richtig wertgeschätzt und Aufmerksamkeit gespendet. Vor allem jetzt von der Tribüne und rechts und links der Strecke für Jakob Thorsen, den führenden 300 Meter vor dem Ziel. What's going on behind Thorsen? That's the question, because there are 2 A final slots to be had for sure, and then you don't have to worry about the time. Well, for me at the moment, Dostal of the Czech Republic looks a little bit more fluid, a little bit more flowing than Kirshev of Bulgaria. He's just got a little more elegance in the movements. Kirshev, I think, is losing a bit of energy with some of his catches there. It's not quite flowing as it might be, but big, powerful man, and I'm happy to be proved wrong yet again as these athletes come down towards the finishing stages of this race, and my colleagues in the tower. 180 Meter sind es noch für den Führenden, und das ist eben dieser Abiturient aus Hannover, der schon zweimal WM-Gold einsammeln konnte in den letzten Jahren. Und er ist hier in Führung vor dem heimischen Publikum. Sein Trainer Jan Franschik wird mit Sicherheit hier mit dem Fahrrad mitfahren und ihm hinterher ordentlich auf die Schulter klopfen. Aber dahinter, Andrea, es wird spannend, wieder einmal um den 2. Platz. Yes, with the noise of the crowd in Germany in the lead here, one thing comes to mind: many nations, many faces, but one spirit as they drive towards the finish line here of the final of the K1 men's 1,000 meter qualifying. Germany is undoubtedly in the lead, and it is going to be Josef it is going to be Czechia, Josef Dostal, the world champion, securing that 2nd spot as he comes across the line. Fantastic experience there in both of those boats, and they can't wait to see what they can do when we take the regulators off for the A final. But a big round of applause as we welcome our final athlete across the line here from Morocco. Lane 1, 4. Lane 4.
Tja, und damit wissen wir jetzt aber auch zumindest schon mal, wer den schnellsten 6. Platz gemacht hat. Denn es ist tatsächlich beim Spanier Francisco Cubelos geblieben. Auch hier unser Miroslav Kirchev aus Bulgarien konnte nicht schneller. 3:30,653, 4 Sekunden langsamer. Also das wäre dann geklärt. Schnellster 6. ist der Spanier. And the way we see it here at the finish tower with our scribble notes, it does look like it is Spain. Francisco Cubelo, who has snagged that fastest 3rd spot to join the A final team. Es gibt nur noch 3 Rennen am heutigen Tag und das sind die Rennen, in denen wir herausfinden, wer denn im Finale E und im Finale F unterwegs sein wird in diesem 1000 Meter langen K1-Rennen der Männer. Da haben wir im ersten sogenannten Halbfinale B, also wo es um die unteren, die E- und F-Finals geht, auf der Startbahn 1 den Mann aus Angola. Das ist Jairo Dominguez. Auf der Bahn 3 von den Cook Islands, es ist André Tutaka George. Startbahn 4 soll für Indonesien reserviert sein. Rafik Saputra, Bahn 5 aus Estland Aaron Faber. Dann kommt Indien mit Nitin Verma auf der 6 und die Bahn 7 für Joaquim Manique aus Mosambik. Und wir sehen schon, der Mann aus Angola fehlt. Die anderen 5 werden also jetzt das Ganze austragen. And they're off here in the K1 Men's 1000. This is a semifinal to decide. 1 to 3 through to final E and 4 to 6 through to final F. Unfortunately, Angola did not join us at the start line, so we will focus on the other crews. And Paul, from where we are, it does look like lane 4 was off to the best start. That's the crew from Indonesia. Yes, Rafik Saputra of Indonesia, the fastest of the qualifiers for this B semi-final. Also dealing best with the change in conditions. So a quick slick start, not that easy. The water down at the start, a little view through my sponsored binoculars, down to some bumpy, lumpy water down at the start, but he's got away cleanly and not letting them rattle as well. The flags are starting to move. The buoys are moving, the buoys for our transatlantic visitors, moving quite a lot at the 500-meter mark, and one's now got to make the best of these conditions after almost 2 days of flat, calm water. And Saputra of Indonesia continuing to look good. Wasn't the fastest of the qualifiers though. Aaron Faber of Estonia throwing down a 3:57, well clear of him. The youngest of the contestants on the course, Nitin Verma, born in 2006. My word, that makes Tanya and me feel old. Doing extremely well as well. So let's see how this unfolds. Time for a catch-up in German. Ja, das entwickelt sich hier hervorragend, dieses Rennen, vor allem für den Mann in der Startbahn 5. Das ist Aaron Faber aus Estland. Er hat schon kurz vor der Streckenhälfte gute 2 Bootslängen Vorsprung vor Rafik Saputra aus Indonesien. Und diese beiden wiederum enteilen so ein bisschen den weiteren 3 Teilnehmern in diesem Feld. Mit der Startnummer 7 aus Mosambik, das ist Joaquim Manique. Er hat hier noch den Kontakt zu den 2 Führenden.
und er muss auch Dritter werden, denn nur die ersten 3 gehen ins E-Finale. Danach winkt schon von weitem das F-Finale. Aber vorneweg beeindruckend hier der erste Aaron Faber. Yeah, the man from the Baltic, Aaron Faber, continuing to look well in command of this race for Estonia. Saputra of Indonesia, after that quick start, sagging a little bit around the 400-500 meter mark, has come back more strongly into the picture. Mozambique's Joachim Manike also looking good, and I hope that he and the 2 remaining athletes in this race from the Cook Islands and Angola will get a big cheer as they come now down towards the grandstand. At the head of the field, in what is now quite a stretched out chevron and arrowhead, it's still Aaron Faber looking to repeat his performance of a time well under 4 minutes down this course. That will be a slot in the E final. The second half of the field, well, they're through to the F final. How that pans out exactly, we'll hear all about it from my colleagues up in their splendid vantage point that's about to be demolished, but I hope not while they're sitting up there, Andrea and Michael. Well, it's still standing for the time being here. Lucky us. And yes, we're watching the Estonian Aaron Faber making a statement here as an athlete. When you have this much water between you and the rest of the crew, well, you can either make a decision to row into the next race, as it were, and make a statement on the rest of the crew. And as I say that, he raises the rate of striking, clearly out here to show what he's capable of, and we'll take this as confidence. There is no question whatsoever that we will see Estonia and final E. So the question is, who will join him? And it certainly looks like lane 4. Indonesia is well in the way, but a tight race with lane 6 India perhaps just edging out the Cook Islands as they battle it down to the line. Yes, it looks like India has the speed, has the distance, and has the stamina as he crosses the finish line. We will see the Cook Islands and out of lane 7, Mozambique in the F final. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. 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 Tonight's the night. Let's live it up. I got my money. Let's spin it up. Go out and smash it. Like, oh my God. Jump out that sofa. Let's get off. I know that we'll have a ball if we get down and go out and just lose it all. I feel pressed down, I wanna let it go. Let's go way out, face down, losing all control. Fill up my cup. Wir kommen zum vorletzten Rennen des Tages, zum vorletzten Rennen des K1 M1000, zum vorletzten Rennen des Donnerstags der Weltmeisterschaften 2023. Mit Nicholas Robinson, den wir gerade gesehen haben, aus Trinidad und Tobago auf der Startbahn 2. Die Türkei ist da, Seberet Sevena Şahin auf der Startbahn 3. Wir haben dann den Paddler aus Belize, das ist Amado Cruz auf der Bahn 4. Bahn 5 für Wagner Junior Suta aus Brasilien. Bahn Nummer 6, RSA steht da, Republic of South Africa, Südafrika, das ist Callum Davis. Tonga, der Mann auf der Startbahn Nummer 7 wird uns jetzt gleich eingeblendet. Da ist er und er heißt Peter Taufer Tofua. Ja, hier ist gar nicht da. Das ist schon die 8. Guck mal, das ist ein Ding. Da haben wir Trevor Lespoir von den Seychellen. Peter lässt aus. Also, Strich durch. Gar kein Finale für ihn. Schade. Yes, I have on good authority that Peter had to catch a 4 a.m. flight, so we will go on without him here as the athletes line up again 1 to 3 through to final E, 4 to 6 to final F.
And they're off here. Those nice thin shells slicing through the water. And Paul, I'll hand it over to you with a great analogy I heard from a coach. Another thing to put into our books, that in kayak, that is kind of like being a pole vaulter. You apply pressure to the footboard, suspend off the seat, and bring your center of gravity forwards. And that's what these athletes are definitely looking to do as they drive down these 1,000 meters. Well, I can see that book being a crack bestseller on every online platform that I can think of, and probably the black market, but we'll return to that when the World Championships have finished. Robinson of Trinidad and Tobago, a 4:27 coming through here to this second B semi-final. That was way down on Cruz of Belize. BIZ, a wonderful Olympic abbreviation, that one. Belize means biz. Callum Davis, though, of South Africa, a 4:02 on paper at least. Expect to see good form from him. Suter of Brazil, also likely to be up amongst the front runners. And the wonderfully named Trevor L'Espoir, the hope of the Seychelles. See what he can put on the table here. The first three go through to the F final. Have to practice saying that one. Who's in the lead at the moment? Well, it's still looking good in 4 lanes away from us as they come down towards the 500-meter mark. Wagner Junior Suter of Brazil. Ja, es ist der Brasilianer, der schon früh in diesem Rennen die Führung übernommen hat und jetzt an dieser Führung weiter bastelt und buddelt, wollte ich sagen. Auf der Bahn 5 ist es Wagner Junior Suter mit bereits 3-4 Bootslängen Vorsprung vor seinen direkten Konkurrenten. Das sind Callum Davis aus Südafrika und Amado Cruz aus Belize. Die beiden gleich auf, ihre Bugspitzen fast auf einer Höhe, nur durch wenige Zentimeter voneinander getrennt. Und das sind dann wohl die 3, die momentan zumindest nach dem bisherigen Zwischenstand zur Streckenhälfte ins E-Finale paddeln. Dahinter dann die Startbahnen 2 und 3 sowie 8. Das sind also die Verfolger, die auf dem besten Wege sind, sich hier für das F-Finale zu qualifizieren. Well, Suter of Brazil really in a race of his own at the moment. He's got no sense, I think, probably of what's going on behind him, but it doesn't really matter to him. He's got his sights set on the finishing line and is burning towards it. Good pace, though, amongst his followers. Callum Davis of South Africa and Amado Cruz of Belize. That looks like the 1, 2, 3 at the moment, which will be those through to the E-final. Trinidad and Tobago and Turkey have been having a good tussle all along the way as well. Trevor L'Espoir of Seychelles doing all his very best at the back of the field. We're coming now down to the finishing line for the penultimate race of the day. Over now to my colleagues up there in the announcers' cabin. Ja, und hier in der Kabine sieht es gut aus, oder von hier vor allen Dingen sieht es auch gut aus. Wie es hier aussieht, will ich jetzt gerade gar nicht beurteilen, aber von der Kabine aus sieht es weiterhin gut aus für Suter aus Brasilien. Der hat hier den Startzielsieg für sich verhaftet und dahinter passiert eigentlich auch nicht mehr viel, da brennt nichts mehr an. Das ist alles schön ordentlich abgefrühstückt, die Nachbarbahn. Nämlich Callum Davis wird hier den 2. Platz machen. Und dann, oh, guck mal, jetzt kommt da hinten noch die große Paddelexplosion. Ich habe es nicht kommen sehen, aber Andrea, da hat irgendjemand den Jet-Ski noch gefunden. Well, if the Brazilian coaches are listening, we want to include you in our book because this is not the first, second, or third commanding performance I've seen from the Brazilian team. They have really tapped into something great. And out of lane 6, it is Callum Davis, the flag bearer for his nation. Not a few days ago, and in lane 3 it looks like Turkey coming across to nab that last spot into final E. We will see right, Belize means biz. I'm going to have to remember that acronym. We'll see Belize and Trinidad and Tobago in the F final. And a big round of applause here in the lane 8 as we cheer on Trevor L'Espoir from Seychelles. Ja, liebe Tribüne, haut noch mal einen raus. Er war hier dabei und man muss ja tatsächlich sagen, er ist es auch noch, denn das heißt ja, es kommen die ersten 6 in das F-Finale. Und dadurch, dass der Mann aus Tonga nicht dabei ist, ist er genau da gelandet. Also wir sehen ihn noch einmal, den Mann von den Seychellen. Even
Ja, ich könnte das ja alles noch 3 Stunden so weitermachen, aber irgendwann ist mal der letzte Zettel erreicht. Jetzt ist vorbei, jetzt ist das letzte Rennen da. Die letzte Startliste liegt auf dem Tisch hier oben in der 4. Etage im Zielturm von Duisburg. Und dieses letzte Rennen besteht aus 6 Booten. Das bedeutet also, auch hier muss keiner ausscheiden. Die ersten 3 kommen ins E und die anderen 3 ins F-Finale. Und wir aus Hongkong dabei, das ist Se-Chun Cheung auf der Startbahn 1. Die Bahn 2 für Tunesien, das ist Sedine Magnine. Die Bahn 4 reserviert für den Algerier Ayub Haidra. Startbahn 5, wir sehen aus Kolumbien Leocadio Pinto Vega. Die 6, der Herr aus Zypern, Stefan Kleanthus. Und der letzte, den wir heute ankündigen, das ist aus Samoa, Tuva Clifton. Last one, fast one, as we like to say at the training center. And here we go, the athletes lining up here. We have 6 crews on the water, which means all of them will be going on to fight for a final. The question will be, who is going to final A, final E, and who's going to go to final F? That was the German brain there looking at the letter E and saying the wrong thing. But not to worry here, our brain cells are still around and ready to party for this last 1,000 meters in the K1 men's. And they're off to a false start. This has not been the first time that this has happened. Today, we get to stretch out the joy of this regatta day 2 a little bit longer, and I'll take this opportunity to just share some insight that Katie Vincent from the Team Canada shared with me. Having seen so many false start, Michael, I was wondering, what causes this? Why can this happen? So, directly from the mouth of an Olympian herself here, 6-time world champion, she says that usually the starters can tell when people are moving first, so you could either physically move before the go, or the boats go over the gates, which of course would be quite obvious. But if you do it right and you keep good pressure on the gate when they say set, so you are pushing the gate down on go, it's really a timing skill, and it's something that comes with practice. But we've seen false starts at every level of this competition. Just the nature of the event. Ja, es ist bei der Leichtathletik, glaube ich, auch so, dass viele immer versuchen, in den Startschuss hineinzulaufen, und das geht eben manchmal schief. Das ist so, das muss man nicht schön reden. Aber gut, jetzt ist es noch ein falscher Start gewesen am heutigen Tag, und das gibt uns die Gelegenheit, nochmal die ganze Bande hier an den Start fahren zu sehen, und dann geht es eben 2 Minuten später. Die Zeit haben wir jetzt auch. And they're off here again, those light and strong carbon fiber shells cutting through the water, only 12 kilos long. A little bit of a light ripple across the surface of the water, Paul, from where we're sitting 1,000 meters away. Maybe you can give us a weather report from there. But of course, all of these athletes, well, they know it's an outdoor sport, and they probably will be well familiar to adapt their stroke to these conditions. Reasons why I like doing a bit of table tennis commentating from time to time is that I never have to worry about the weather. A little bit more than a ripple at 500, I think it's fair to say, but nothing that should disturb any of these athletes on the course. I'm glad your brain cells are still around somewhere in the finishing tower. We're not so sure about us two at 500, but anyway, looking forward to seeing this race come down. Hong Kong, China, Tunisia, Algeria, Colombia, the one and only man from Cyprus, and up against Samoa. What a great way to finish today's program. It's been a long day. We're through to race 161, ladies and gentlemen. It's been a great pleasure to be reporting to you also, of course, online from the live stream on the course.
at the moment at the 500 meter mark, and we look forward to continuing coverage tomorrow. So come back and join us, but don't leave yet. A great little spurt over on the far side further away from us from the one and only Cypriot here, Stefan Kleanthos, looking good as he moves towards 500. Kurz vor der Streckenhälfte befindet sich dieses letzte Rennen für heute. Nur für heute, denn morgen am Samstag und am Sonntag geht es natürlich nochmal los mit spannenden Rennen und packenden Zieleinläufen hier auf der Wedau in Duisburg. Vorneweg in diesem Rennen, das ist das Halbfinale B3, ist im Moment aus Zypern Stefan Kleanthos mit gut einer Bootslänge Vorsprung vor Lecatio Pinto Vega aus Kolumbien. Diese beiden, also die beiden Führenden. Und dahinter kommt dann auf Bahn 4 Ayub Haidara aus Algerien. Das wären im Moment die drei, die sich qualifizieren für das E-Finale, die anderen drei dann für das F-Finale. An dieser Stelle sage ich schon mal Tschüss an alle Zuhörer und Zuhörerinnen sowie Zusehenden hier in Duisburg. Bis morgen, denn das B-Team verabschiedet sich mit diesem Kommentar für heute und wir hören uns dann morgen nochmal. Well, at lunchtime, the B team was playing its favourite game of which kit would I like to swap? And I must say, amongst my favourite national colours, when I see Leocadio Pinto Vega go past, I'd love a Colombian top. Anyway, I'll have a word about that one with him tomorrow if I get a chance. But anyway, enough from us from the B team. The DLG is off home. They've had enough here as well. It's Leinen los here down at 500. And about time for me to shut up for today. Back now for the last time today, ladies and gentlemen, to my colleagues in the tower, Michael Hein und Andrea Proske. Ja, und die haben eine gute Nachricht für all diejenigen, die dachten, hier wird's langweilig. Stefan Kleanthos liegt weit in Führung. Da hat doch auf einmal noch einer irgendwo so einen Krümel vom Frühstücksmüsli im Gepäck gefunden. Und jetzt geht's nochmal nach vorne für Leocadio Pinto Vega aus Kolumbien, der hier auf den letzten 200 Metern förmlich explodiert. Der hat noch schnell den Raketenrucksack hinten drauf geschraubt und jetzt führt er hier 100 Meter vor dem Ziel. Yes, the rocket packs, the jet packs are on, and these two are going to the moon. Last one, fast one, as we said at the beginning, and nothing is closer to the truth here. They're going neck and neck, and it's lane 6, Cyprus, closing, making a decision. He's pushing to the line. He refuses to give up the lead. He held it for the entire time. Can Colombia take it? Well, it's Cyprus just driving to the line, barely getting there, and he will be very pleased with that. What a fantastic representation of Cyprus, and Colombia really pushing him all the way to the line. Those two will have an opportunity to face off again in the final E, along with lane 4. That's Algeria. Everyone else, well, we'll see them tomorrow in a final F. Well, it has been an action-packed day here from 9 a.m. all the way until 5:45 local time here in historic Duisburg. We've seen some finals, we've seen some of the first steps, and we've seen some Olympic dreams being hung on the back burner for the next for LA 2028. I made the mistake, Michael, of having several coffees before showing up to work this morning. I will not be making the mistake again because I have been buzzing all day. What a fantastic day of racing. So ist es. Ein toller Tag neigt sich dem Ende entgegen. Wir gucken auf den Plan für morgen. 9:20 Uhr startet hier in Duisburg das erste Rennen im Sportpark und es geht genau wie heute bis 17:40 Uhr. Also ein ähnliches Programm. Nur dürfen wir tatsächlich 20 Minuten länger schlafen. Das ist doch auch mal eine gute Nachricht für alle diejenigen, die nicht gerne früh aufstehen. Die schlechte Nachricht ist, ihr müsst bitte morgen Regenjacken mitbringen, denn morgen wird es auf jeden Fall nass werden. Right, you are. So we're going to see you all again tomorrow. You get a 20-minute sleep in for 9:20, where we start the action with the semifinals of the KL1 Men's 200, running all the way until 5:40, just like today. That's local time here in Duisburg, Germany. So wherever you're joining us from across the world, I hope that you'll do the math calculations for us and tune in and cheer on. Everyone can definitely hear you through the laptops. If you're coming in person, make sure you bring a rain jacket. Well, there's a little bit of rain in the forecast, but hopefully that will give us some flat water conditions here. So this is Andrea Proske and Michael Hein signing off. We'll see you tomorrow.